எல்லாம் இருக்குது. ஜூம் இருக்கு. சாட்ஸ் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, இந்த பசங்களோட ஸ்க்ரீன் வச்சுருங்க. அந்த வியூவில் கேலரி Yes, good morning. If some of you more can switch on the video, it will be very good. First few minutes. It's a 2 to 5A, very difficult to on. Morning, you're directly from bed. So maybe, so still, if many of you can switch on the video, it will be very good. இன்னும் கொஞ்சம் பேர் வீடியோ ஆன் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். யோசிக்காமல் கடகன்னு யாராவது பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம யோசிக்காமல் வீடியோ ஆன் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ். வீடியோ ஆன் பண்ணுங்கள். லாஸ்ட் கிளாஸ் தானே? ஓகே, ஐ வில் வெயிட். குட் மார்னிங், குட் மார்னிங். வீடியோ ஆன் பண்ணுங்கப்பா. எல்லாரும் ஆன் பண்ணுங்க. வெயிட் பண்ணுறீங்க somebody will on அப்படின்ட்டு. Okay, my dear friends, we were taking the revision for the syllabus which for which you are going to face the exam by day after tomorrow 2 to 5. அதில் we covered recap or revision for standards, assets based standards, which was AS 2, 10, 12, 16, 26, 28. Those standards we covered. Thereafter, we took financial statement of companies, investment accounts, day 1. Day 2, we took the amalgamation, then reconstruction, then buyback, branch accounts, consolidated financial statements, just a touch on to cash flow statement. Then AS 15, little bit detailed in the sense from a revision viewpoint, and then we discussed 20 and 22. So these were the things that we have covered. So remaining few standards we will cover. 1 or 2 lotu you can study on your own. So my dear friends, straight away taking accounting standard 4. Accounting standard 4, which is dealing with contingencies அப்படின்னு ஒரு title. Then events occurring after the balance sheet date. So first of all, contingency is a situation. The situation outcome may be favorable or unfavorable, which will be known in future only on the occurrence or non-occurrence of an uncertain future event. Like that we understand about the state of contingency. Now
From contingency, it might lead to contingent asset, contingent liability, contingent gain, contingent loss. Liability, asset, gain and loss. This contingent asset and liability is dealt as per accounting standard 29. Contingent gain and losses is covered by this standard. So standard states that this situation contingency, even though it has not confirmed any loss, but if the loss is probable, then it has to be recognized immediately. So AS 29 deals with recognition of contingent asset, contingent liability from a balance sheet perspective. So here from a SOPL perspective, if there is a loss which is probable, it should be recognized. If it is not probable, it needs to be only disclosed. From a contingent gain viewpoint, it is ignored. So you have a situation of contingency. In future, it might result into gain. Whether it is probable, possible, doesn't matter. It should be ignored. But if it is virtually certain, it can be recognized. Like that, there is a small clarity about contingency. Mathematics, contingent asset, contingent liability discussed as per AS 29. The core part of this AS 4 is events occurring after the balance sheet date. So when we say what is the events occurring after the balance sheet date, first of all we need to understand certain things. Balance sheet will have a title with a date, say 31st March 2025. Even though the title is balance sheet as on 31st March as at 31st March 2025, it is not prepared on that date. So it might be prepared, finalized. Finalization is what means the final sign by the appropriate authority. So a company the signing will be by screen not visible. Freeze agada. Screen moving agaliyo. அங்க இருக்கிற ஸ்கிரீன் இருக்கிற ஸ்கிரீன் வேற வேறையாது. அட்மின்ட்டு ஏதாவது சொல்லி கேட்கணும். ஏன்னா அவங்க ஆட் பண்ணதானே ஸ்மார்ட்லன்ற நம்ம ஆட் பண்ணோமா அவங்க ஆட் பண்ணாதா? ஓகேவா? Is it visible now? Okay, thank you so much. So we just started with AS4 contingencies, which discuss about 4 things: contingent asset, contingent liability, contingent gain, contingent loss. Asset liability from the perspective of balance sheet is discussed as per AS 29. Gains and losses discussed as per AS 4. If the loss is probable, it should be recognized. If the loss is possible, it is disclosed. Gain ignored. Then the core part of the standard is events occurring after the balance sheet date. From the perspective of events occurring after the balance sheet date, we were just discussing about different dates. So one is the balance sheet, which is always have a titled date. That is, we are going to show the position on that particular date, but it is getting prepared rather than that finalized by some other date. So the finalization date maybe like is it what time and all, it is a final signing by the appropriate authority. In case of companies, the board signing date.
which we called as approval by the board, date of approval by the board, that is board signing date. So is what we understanding. That might take maybe 1 month, 1.5 months, so somewhere like that, maybe like say 15th May 2025. So even though the balance sheet is titled as 31st March 25, it is not getting prepared on 31st March, it is prepared on some other date. Appo what happens now? In the 15th May, what we are preparing is not the balance sheet of 15th May, it is as at 31st March. But during this period, April and till 15th May, if certain things happens and we know it is having an impact on the balance sheet, should we make adjustment? Because still we have not finalized that day's balance sheet. But now we know some information pertaining to that balance sheet, and it is affecting that balance sheet, and the date or the position is changing. So should we make adjustment is what the standard discuss core issue. Sometimes it is adjustable, sometimes it is non-adjustable. So those events we are going to be classified into adjusting events and non-adjusting events. Like that the standard defines AS4. But before that, first of all, it has to be event now. It should occur during this period, that is after the balance sheet date, prior to the approval of financial statements. So if something happened after the approval of financial statement, there is no discussion of whether it is adjusting or non-adjusting. We should not say it is not adjusted and all. It is not an event as per AS4. Example, அது non-adjustable சொல்லிடாதீங்க, அது event இல்ல as per AS4. In such problem, you should define only events as per AS4 refers to significant events occurred after the balance sheet date prior to the approval. In the given case, so and so event, abnormal loss occurred after the approval date, and thereby it is not an event as per AS4. Once if it is event it will be discussed further as adjusting and non-adjusting. From an adjusting non-adjusting perspective, my dear friends, what we are understanding now, the event happened somewhere in April, May, but other conditions or situation were existed on balance sheet date. So April one person became insolvent. This insolvency is the event which is giving us bad debt loss. Insolvency of a customer giving us bad debt loss in the month of April. Seri. Should this be adjustable or non-adjustable? Adukku I need to check in the insolvency related situation or condition. This bad debt related situation or condition, was it there on balance sheet date? When I check later on, it is not that I should be aware of this on the balance sheet date. When the event occurs only, I will check either the situation was there on balance sheet date or not. Because you should not be thinking like on balance sheet date, I should have information. There is no necessity. I am asking the customer, why, how come suddenly become insolvent? He says that there was a huge fire accident in my place on 29th March. In customer's place, there was a huge fire accident on 29th March. I understand, balance sheet date there were situation of bad debts which is confirmed in April. So thereby, this is a case of adjusting event. But there is no necessity that by March, I should be aware of this fire accident. Even if I was not aware of fire accident, but the condition was there on balance sheet date. What we should check is, when the event happens, which is affecting us, in the event order, situation or condition, was it there on balance sheet date? Check. If it is there, it is called adjusting event. Suppose the customer says, the fire accident took place on 2nd April in my place. 2nd April fire accident, 15th April insolvent. So I am getting bad debts. No doubt it is affecting that balance sheet. Because this receivable from customer was shown in that balance sheet itself. So, but still, even though it is affecting balance sheet, on balance sheet date, there was no situation of bad debts. Thereby, it is non-adjusting event. Hope you are following. Video on panna 2-3 பேர் spell பண்றீங்க, ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்றீங்க. மார்னிங் செஷன் எப்படி 2 to 5 எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கணுமோ, மார்னிங்கும் எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கணும், த்ரூ அவுட் எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கணும், வேறு வழி இல்லை. Okay, so we would like to proceed. Shall we? Okay, so that is how we are understanding about adjusting and non-adjusting event. So many examples we conveyed in the bad debts loss. Fire accident in our place in April, destroying our stock which we were holding on 31st March. Our 31st March stock destroyed in April by fire accident.
ஏவா என்ஏவா சாட்டில் போடுங்க. ஏவா என்ஏவா. வீடியோ ஆன் பண்ணவங்க சொன்னால் போகிறோம், அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். வீடியோ ஆன் பண்ணாதவங்க, அடம் பிடிக்கிறவங்க, ஸோ ஷுட் மென்ஷன் வெதர் இட்ஸ் ஏவா என்ஏவா. So fire loss happened in April, destroying our stock which we were holding on 31st March. 31st March stock destroyed in April. So அப்போ ஏவா என்ஏவா. ஸோ அது என்ன, ஏன்னா இந்த லாஸோட எந்த சிச்சுவேஷனும் வாஸ் நாட் தேர் ஆன் த பேலன்ஸ் ஷீட் டே. இப்போ எனக்கு ஒரு ஸ்டாக்லேருந்து லாஸ் வந்தது. இந்த மாதிரி ஸ்டாக்லேருந்து லாஸ் வரும்னு மார்ச் 31 அன்னைக்கு வாஸ் தேர் ஏ சிச்சுவேஷன். ஸோ இல்லை, திடீர்னு ஃபயர் வந்து அந்த ஸ்டாக் டெஸ்ட்ராய்ட். அப்போ தேர் பை ஸ்டாக் இருந்துச்சுலன்னு கேட்கக்கூடாது. ஸ்டாக் இருந்தாலே எல்லாம் லாஸ் வரும் தானே சார். பொருள் இருந்தாலே, இன்னைக்கு கோல்டு வச்சிருந்தாலே கண்டிப்பாக திருடுவாங்க சார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லக்கூடாது. ஸோ த பாயிண்ட் இஸ் the fire related loss was not there on balance sheet date, thereby it is non-adjusting event. It is non-adjusting event. So புரிஞ்சுதா? Okay, so that way we are understanding about adjusting and non-adjusting. So many things we discussed. So அதில் what happens அப்படின்னா, ஒரு பிஸ்னஸோட A limited to acquire B limited negotiation happen in March. Negotiation happen in March. A limited acquiring B limited, negotiation happen in March. And April consideration was finalized and deal is over before the approval. அப்போ இது அட்ஜஸ்டிங்கா நான் அட்ஜஸ்டிங்கா, இது அட்ஜஸ்டிங்கா நான் அட்ஜஸ்டிங்கா அப்படின்னா, இந்த சிச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்றது இது நடக்க போறதுக்கான சிச்சுவேஷன் அப்படின்னு கிடையாது, ஆல்ரெடி நடந்ததுக்கான சிச்சுவேஷன். ஸோ when we say bad debts அப்படின்னா, bad debts அப்படின்றது ஆல்ரெடி வந்துருச்சு. only thing is சின்னதாக டவுட் இருக்கு, that's all. It is not that bad debts will come in because of future actions அப்படின்னு கிடையாது. அதே மாதிரி தான் here some students will get confused. So இந்த situation ஏவா என்னேவான்னு கேட்டால், sometimes there is a possibility the students are conveying as A, but it's not A, it is NA, non-adjusting event, because இங்கே negotiation started. அப்போ ஒரு situation of this இருக்கு அப்படின்னா இல்லை. நம்ம கொஸ்டின் என்னன்னா, அமால்கமேஷன் இப்போ நடந்தது, இந்த அமால்கமேஷன் பேலன்ஸ் ஷீட் டேட்லேயே நடந்ததுக்கு சிச்சுவேஷன் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால், there was no situation. only later on consideration finalize ஆனதுனால தான் amalgamation took place. அது ஆகலைன்னா it would not have taken place. அப்போது ஏப்ரலில் நடந்த அமால்கமேஷன் மார்ச்லேயே நடந்ததுக்கான ஒரு சிச்சுவேஷன் இருந்துதான்னு கேட்டால் இல்லை. ஒருத்தர் நெகோஷியேட் பண்ணும்போது அது என்னமோ வாங்கின மாதிரி யூ கேனாட் அக்கவுண்ட். ஸோ தேர் பாய் இதில் இது நான் அட்ஜஸ்டிங் இவெண்ட். புரிஞ்சுதுங்களா? ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும். ஐயோ கண்டிஷன் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, கன்ஃபார்ம் ஆச்சு, ஸோ அட்ஜஸ்டிங் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ விச் மீன்ஸ் என்ன சொல்றீங்க, ஏப்ரல் நடந்த அமால்கமேஷன் மார்ச்லேயே அமால்கமேஷன் நடந்த மாதிரி அக்கௌண்ட் பண்ணலான்னா முடியாது. ஹோப் யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆல் ஆஃப் யூ. சரி, அதே மாதிரி மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னன்னா, பேலன்ஸ் ஷீட் டேட்டில் வி ஹேட் ஸ்டாக் ஹூஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் வாஸ் 8 lakhs, NRV வாஸ் 7.2 lakhs and thereby 31st March அன்னைக்கு இது 7.2 lakhs. NRV அப்படின்றது எஸ்டிமேட்டட் சேல் வேல்யூ தான். இப்போ இந்த குட்ஸு ஏப்ரலில் சோல்டு ஃபார் 7 lakhs. ஏப்ரலில் இந்த குட்ஸு சோல்டு ஃபார் 7 lakhs. ஸோ இஸ் தேர் எனி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ரிக்வயர்ட் ஆஸ் பர் AS4? இது ஏவா என்னேவா? இஸ் இது ஏவா என்னேவா? ஸ்டாக் வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் 8 lakhs, NRV 7.2, later on April it got sold for 7 lakhs. இது ஏவா என்னேவா? நீங்க சாட்ல போட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். இப்போ என்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும்? What sort of adjustment we should do here? What sort of adjustment we should do? இங்க we see that I am not telling you should account the sale. I should not treat as if it is sold in March. This April sale gives evidence about value of this inventories. So இங்க NRV 7.2 எஸ்டிமேட் பண்ணது நம்ம இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோம். அது 7.2ல ஆக்சுவல் NRV is only 7 அப்படின்னு ஏப்ரல் டிரான்சாக்ஷன் gives evidence for March value. ஏப்ரலில் நடந்த டிரான்சாக்ஷன் gives evidence for March value. So I am not telling you should account sale of inventory. I am telling in the stock should be valued at 7 lakhs. Based on this information, we are getting confirmation that
value of inventory is only 7 lakhs. So thereby it is adjusting event. What sort of adjustment? Sale should be accounted? No, I am not telling sale should be accounted. I am telling based on the sale value we should consider. Inventory இருந்தது. How much value? 7.2 ல 7 lakhs. எப்படி தெரியும்? ஏப்ரல்ல சேல் ஆகி அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு. Like that we are understanding. Hope you are understanding. ஒரு acknowledgement. Super. இதுவே you had, my dear friends, balance sheet you have investment, current investment valued at cost or fair value, whichever is lower. இதோட cost 20 lakhs, fair value 16 lakhs. AS 13 says that it should be valued at lower of cost and fair value, and you are valuing at 16 lakhs by 31st March. இப்போ ஏப்ரல்ல when you are finalizing the financial statements, அப்போ market price வந்து it is 17 lakhs. Market price வந்து 17 lakhs, இல்ல say 15 lakhs னு வெச்சுப்போம். Market price 15 lakhs. Now this is adjusting or non adjusting? A வா NA வா? A or NA? Thank you so much. இது NA, இது NA. So market price in April doesn't give evidence about the value as on 31st March. Because 31st March ஏதோ ஒரு estimated value கிடையாது. இது அந்த டேட்டோட market price. ஏப்ரலோட market price. I'm sorry, மார்ச்சோட market price 16 lakhs. So ஏப்ரலோட market price doesn't give any evidence about மார்ச்சோட market price. So it is a new development took place in April, reducing the market price further. அப்போ ஸ்டாக்குக்கு சொன்னதும் இதுவும் வேற வேற. ஸ்டாக்குக்கு மார்க்கெட்டே இல்லை, டேமேஜ் குட்ஸுக்கு மார்க்கெட்டே கிடையாது. அப்போ டேமேஜ் குட்ஸுக்கு how much வேல்யூனா எவன் தலையால கட்டலாம் அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ போட்டோம். ஆனால் கட்டும்போது ஆக்சுவலி 7 lakhsனா அப்போ அதுதான் gives evidence. பட் இங்கே அப்படி கிடையாது. மார்ச்சில் ஒரு மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இருக்கு, ஏப்ரலில் ஒரு மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இருக்கு. ஏப்ரல் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் doesn't give evidence for மார்ச் வேல்யூ. ஸோ thereby இந்த இடத்துல இது நான் அட்ஜஸ்டிங் இவெண்ட்டு. ஸோ கொஞ்சம் அப்படி பார்த்தா அதுவும் இதுவும் சேமாக இருக்கே சார் அப்படின்னா கிடையாது, ரெண்டுமே வேற வேற. அது ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு மார்க்கெட்டே இல்லாத இடத்துல சும்மா எஸ்டிமேட் பண்ணோம், எஸ்டிமேட் பண்ண டவுட் இருந்தது, லேட்டர் ஆன் கன்ஃபார்ம் ஆச்சு. இங்கே டவுட்டே இல்லை, மார்ச்சில் பக்க வேல்யூ 16 தான், ஏப்ரல் வேல்யூ தான் 15. அந்த ஏப்ரல் வேல்யூ இக்னோர் பண்ணி இன் பேலன்ஸ் ஷீட் வில் பி ஷோயிங் ஒன்லி அட் 16 lakhs. தட் இஸ் ஹவ் இட் இஸ் கால்டு நான் அட்ஜஸ்டிங் இவெண்ட். அண்டர்ஸ்டுடா? இந்த மாதிரி so many examples you have, my dear friends. So checks received predated, ஏப்ரல்ல செக் received, மார்ச் டேட் போட்டு அப்போ இந்த செக்ஸ் can be considered as the cash and cash equivalents of மார்ச்சா அப்படின்னு கேட்டா not possible. ஏப்ரல்ல செக்ஸ் received, date of the checks is மார்ச்னா so you can't treat this as cash and cash equivalents of March. So because, my dear friends, when you receive check, that time only money received. So you should not say date பாருங்க மார்ச்ல இருக்குன்னு. இப்போ உங்களுக்கு நான் ஒரு செக் கொடுக்குறேன், செக் இன்னைக்கு கொடுக்குறேன், ஒரு மாசம் முன்னாடி டேட் போட்டு I can't tell you 1 month before I paid அப்படின்னு I can't tell you. என்னைக்கு உங்களுக்கு செக் கொடுத்தானோ அன்னைக்கு தான் payment is getting made. So thereby அந்த checks எல்லாமே will be considered as non-adjusting event only. Understood? Checks received with a pre-date is a non-adjusting event. So then my dear friends, the construction, rocky surface, அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். So we have discussed those areas, my dear friends. அப்போ எக்ஸாம்பிள் அது சொன்னது rocky surface discovered after the date of approval. அங்க answer is not an event as per AS4. But if it discovered before approval இருந்தா then it is an adjusting event, because அந்த rocks related loss இன்னைக்கு டிஸ்கவர் பண்ணினாலும் அது அன்னைக்கே இருந்தது. It is not merely I am not knowing, the land கீழ the loss இருந்தது. So thereby it becomes an adjusting event. Like that we understand about adjusting, non-adjusting. So write as per AS4 the relevant provision. Adjusting and non-adjusting conclusion எது எழுதுறீங்களோ அதோட definition எழுதி இந்த given case இதெல்லாம் இருக்கு. So thereby this is the conclusion proper எழுதணும். This is AS4 for you. Understood? AS29 my dear friends, it discuss about provision, contingent liability, contingent asset. Provision na there should be a present obligation from past event. அதுக்கப்புறம் future outflow, future outflow.
certain future outflow. So then, my dear friends, it can be reliably estimated like that. 3 conditions satisfy pannina, we can recognize provision. 3 conditions should be satisfied for recognition of provision. There are so many examples conveyed. Romba important. How do you assess present obligation? Present obligation, my dear friends, 2 forms. First, whether you have obligation or not, generally it is clearly identifiable. How? Clearly identifiable in the sense, if you have breached any law, if you have breached any contract, obviously you yourself know there is a clear obligation. I am telling, before 31st March, if I don't deliver you goods, I will pay you compensation of 1 lakh. 31st March I did not deliver. I myself know there is an obligation to the extent of 1 lakh. So there is present obligation clear. Unclear situation. Unclear situation na March you did something, but you don't know there was a mistake and all, but somebody in April filed a case against you for this March event. March la panna tappukku April they are filing a case against you. March or mistakes, but you were not knowing it is a mistake and all, they filed a case against you. March la, do I have any obligation to pay? They are asking me damages of 2 lakhs. Case is pending in the court. In the situation la, the standard says that if the obligation is probable, more likely than not, then there is a present obligation. So which means, so here even though case was filed in April, but it is relating to March order event. So in that case, March do I have obligation or not depends upon, my dear friends, if the obligation is probable. I will ask my legal counsel. Legal counsel says 60% chance we will win the case. 60% chance we will win the case now, I will not be getting obligation. Then the obligation is called possible. Possible obligation na adu contingent liability. But if it is probable obligation na so if it is probable obligation means it is provision. So our legal counsel says that, sir, 60% chance we will lose the case, sir. Even though judgment have not come, but I will create a provision. Clear situation we can easily assess whether there is present obligation or not. You should check other 2. Future outflow is certain. Third, reliably it can be estimated. So 3 conditions should be satisfied. Unclear situation you should check whether the obligation is probable or not. If it is probable, we should create a provision. Seri. Innor point the obligation is considered to exist on balance sheet date only if it exists independent of future actions. Which means, if obligation irukku, but I can avoid it by future action. So by closing the business, by doing, by shifting my product line, ஏதாவது ஒன்று பண்ணி obligation avoidable இருந்தா, that is not a present obligation. It should be independent of future action. It means future என்ன பண்ணாலும் இது pay பண்ணி ஆகணும். In that case, it is not a present obligation. So government asking me to fit a smoke filter. I didn't fit it. Factory la smoke filter இந்த dateல fit பண்ணனும்னு சொன்னாங்க. I did not fit it. அப்போ present obligation இருக்கான்னு கேட்டா இல்ல, because if that building is going to be changed into administrative office, the government can't force me the smoke filter. But date முடிஞ்சு போச்சு. Government gave me time till 30th November. 31st March I இன்னும் fit பண்ணல. Still no problem. I need not create provision for smoke filter, but I should create provision for fines and penalties. Date முடிஞ்சா ஒரு breach of law இருக்கு. Fines and penalties provision create பண்ணுவோம், but still we will not create provision for the smoke filter. ஏனா அந்த smoke filter cost அது it's an obligation only when I buy and fit it, not before that. So it is always avoidable. Hope you are understanding. Government makes a law to comply with IFRS, GST training, Ind AS பண்ணனும், இதுக்கெல்லாம் futureல பண்ணனும், but I can avoid the expenditure. Training cost can be avoided by hiring the person who knows GST, who knows Ind AS. அதெல்லாம் வந்து present obligation அப்படினு so many examples for provision we have discussed. அதனால ஒரு தடவை பாத்துருங்க. அதே மாதிரி when you say contingent liability, 3 ways of contingent liability. One is possible obligation,
Next one is present obligation, but outflow is not probable. Outflow is not probable. Innone present obligation, outflow probable, but it cannot be reliably estimated. Three ways of contingent liability arises. Contingent liability kuda it should be given only on a weighted probability amount. Weighted probability amount. What is this weighted probability amount? Sir, in the last 5 lakhs varadhukku nil chance, 3 lakhs chance varadhukku 30%, 2 lakhs loss varadhukku 20% chance. Appo the probable loss is 5 lakhs into nil, 3 lakhs into 30%, 2 lakhs into 20% அப்படின்னு போட்டு suppose it is relating to 10 different cases, 10 different customers na the final number multiplied by 10 அந்த அமௌண்ட்டுக்கு தான் we should create contingent liability. Many times கேட்குற ஒரு particular question தான் இந்த contingent liability amount. The contingent liability amount கூட it is not gross 5 lakhs and all will be showing, the probability weighted amount only will be shown. அதை பேஸ் பண்ணி ஸ்டடி மாடல் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு, without fails learn that, because this time provision AS29 ஒரு கொஸ்டின் is highly anticipated all of you. அப்போ RTBல இருக்கிற all provisions related problem you check and you can easily case study type question mostly will come, my dear friends. So that is how you should be answering. With that we are just putting an end to AS29. Contingent asset வந்து it should not be recognized, it should not be disclosed. Contingent liability is only disclosed. Contingent asset may be disclosed in the report of approving authority. Like that we are understanding about these three things, my dear friends. AS5 requires just SOPL is nothing but trial balance incomes and expense. In trial balance you will have asset, liability, income, expense, etc. Income and expense will come in SOPL. Only thing is on the income and expense we are supposed to group into certain categories. That we are understanding in AS5. But AS5 is not origin of any accounts. Journal you are completed, ledger completed, trial balance completed. Trial balance it is coming into SOPL. SOPL la income and expense we are grouping into certain categories. What are that grouping? It is called ordinary items, ordinary exceptional, adukaprom extraordinary items, prior period items. Then you have change in accounting estimate, change in accounting policy. These two are not two different categories. These two will come either as ordinary or as extraordinary. Change in accounting policy will come as current year item only, but only as ordinary, because policy nale regular occurring items you create policy. So எதிர்பார்க்காததுக்கு you created a policy னு policyயே கிடையாது. So thereby policy is definitely part of current year ordinary item only. சரி. So change in accounting estimate may be ordinary, may be extraordinary, depends upon the original accounting estimate. We are not discussing about making estimate now. We are discussing about already made estimate now changing. Change ஆகும்போது how to account. அப்போ original estimate ordinary இருந்தா change ஆகும்போது ordinary. Original estimate extraordinary இருந்தா change ஆகும்போது extraordinary. We are discussing in this topic how to make estimate, how to account estimate how to account change in estimate. How to account change in estimate. Appo last year we estimated provision for bad debts 5 lakhs. That is an estimate. That 5 lakhs is changing now to 6 lakhs. If extra bad debts comes, that will be accounted as change in accounting estimate. So change in accounting estimate 1 lakh will be shown as what? Ordinary, extraordinary, provision for bad debts over EOVA. Provision for bad debts சொல்லிட்டேன். So அப்போ over EOVA அப்படின்னா normally provision for bad debts என்றது ordinary item தான். So thereby change in provision for bad debts O தான், ordinary தான். இதுவே last year ஒரு fire accident நடந்து you estimated an abnormal loss of 6 lakhs. But later on now only we understanding ஐயோ fireனால அவ்வளோ loss இல்லை, we have a loss of 8 lakhs. Earlier 6 lakhs estimate, now we have 8 lakhs estimated. அப்போ then we are understanding it is an extraordinary item. Suppose estimate change ஆச்சுன்னா அந்த information should be separately disclosed. அதான் change in accounting estimate. இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா change in accounting estimate should not be taken as error. If anything comes in the current year because of past errors it is called prior period item. Whatever relating to last year coming in the current year are not prior period. Prior period is mistaken. Sometimes it can be misunderstood like this. Sir, last year amount
this year accounted, prior period, not necessary, not necessary. Last year there is an amount which should not be accounted by some principals. This year only we are supposed to account, then it is to be accounted only as current year item only, should not be considered as prior period even though it is relating to last year. For example, last year some accident took place, stock lost, adhukku insurance, we have insured the stock, but we have not recognized insurance receivable in the last year because insurance company have not accepted the insurance claim. This year only they accepted, this year only they gave insurance amount. Appo it is recognized the current year as current year ordinary extraordinary prior period. Last year insurance amount received in the current year, it will be accounted in the current year as current year ordinary extraordinary illa PPI. What do you think? So chat la edha pannunga. It's only current year item, that is not prior period. What are prior period? Income or expense arising, recognized in the current period on account of error or omission in the past year. So last year depreciation 5 lakhs ku badala they charge 50,000. Appo undercharged 4 lakh 50 we are charging in the current year na, even though depreciation is a normal item, but it will be shown as, and the 4 lakh 50 will be shown as prior period item because it is arising in the current period because of இது ordinary illa, because of accounting error happened in the last year. அப்ப அதனால ஒரு rectification if you do in the current year na அது prior period item. அப்ப insurance not accounted last year because it should not have been accounted. Only when it is confirmed it should be accounted. Confirmation came in the current year. அப்போ இந்த வருஷம் அக்கவுண்ட் பண்றோம், அது prior period item இல்ல. அதே மாதிரி change in accounting estimate error இல்ல. We estimated provision for bad debts to be 6 lakhs, but actual bad debts came to 8 lakhs. தப்பு பண்ணிட்டியா? இல்லப்பா, எஸ்டிமேஷன் எரரை we should not think that it is error and all. அது சும்மா ஒரு எஸ்டிமேஷன் எரரை we should be thinking, that's all. ரைட்டா? So we might think like 200 score வரும், அது 190 வந்துச்சுன்னா அது only a change in accounting estimate, it is not error. Okay, so தப்பு எல்லாம் கிடையாது. Anyway, coming back to this my friends, so that way change in accounting estimate, ordinary or extraordinary, depends upon original estimate. அதே மாதிரி change in accounting estimate should not be treated as prior period item even though it might be relating to last year, even though it is coming in the current year, it is not prior period. Prior period na என்னன்னா income expense recognized in the current period on account of error or omission in one or more preceding year. Extraordinary na something that is never expected to happen in business but it happened, like accident, theft, natural calamities, அந்த மாதிரி losses எல்லாம் தான் we are understanding as extraordinary items. So all the current year items are normally considered as ordinary only, but அந்த ordinaryக்கு separated disclosure வேண்டாம், separated you need not highlight that it is ordinary அப்படின்னு highlight பண்ண வேண்டாம். But if certain items, if highlighted, provides better understanding to users na, then highlight it. That highlighted information, highlighted ordinary items are called ordinary but exceptional. So we are valuing stock at NRV. Valuing stock at NRV based on AS2 principle is actually normal item da, but in the NRV valuation gives us some loss, and the loss will not come in future. So if you can highlight it, that is because of the AS2 principle we are getting loss nu sonna, people will have better understanding. இது என்னோட inefficiency இல்லைன்னு சொல்லணும். So thereby I would like to highlight it. அப்ப அதுக்கு பேர் தான் ordinary but exceptional item. Ordinary but exceptional item. Hope you are understanding, all of you. உங்களுக்கெல்லாம் கோல்டு வந்ததான்னு தெரியல. சம்மர்ல எப்படி கோல்டுனே தெரியல. ஒரு 3 ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா கோல்டு வருமா? ஆரஞ்சு பார், மேங்கோ பார், ராஸ்பெரி பார், 3 ஒன்னா சேர்ந்து சாப்பிட்டேன். சம்மர் தானே, ஹவு கம் கோல்டு கம்மிங்? அராஜகம். Anyway, listen my dear friends, proceeding further. So that way we are understanding about AS5 grouping of income and expenses into these categories:
ordinary, ordinary exceptional, extraordinary, prior period item, change in accounting estimate, change in accounting policy. So we used to tell that for each of the item other than ordinary, ordinary illama baaki ellathukkum we should write the, disclose the nature, amount and effect. Nature, amount, effect should be disclosed. So change in accounting policy, what policy changed, why did you change, so அப்புறம் effect also will be disclosed. other item க்கு why அப்படின்னு வேண்டாம், nature, amount, effect should be disclosed for extraordinary item, prior period items, ordinary exceptional item இதுக்கெல்லாம் disclose பண்ணணும். So these are the things you should be knowing. So இது எல்லாமே case study type question தான். AS4 after balance sheet date something happened, adjust பண்ணலாமா வேண்டாமா. AS5 ல incomes and expense என்ன headல group பண்ணணும். So what sort of question you expect in AS5 in the examination? They will give few items. They will ask you to classify to which category it should belong to. Number 1. இல்லனா ஒரு கேஸ் கொடுத்து they did like this, they took it as extraordinary, is it correct as per AS5 அப்படின்னு question வரலாம். அவங்க ஆல்ரெடி ஒன்று எங்களை கைட் பண்ணுங்க நீங்க சொல்லுங்கன்னு சொல்லலாம், இல்லை நாங்கள் பண்ணிட்டோம் இது கரெக்டாக இல்லையான்னு கேட்பாங்க. So like that only AS5 questions will be. Hope you are understanding, all of you. The same is the case for AS29 also, AS4 also. இந்த மூணுமே ஒரு interlinked standards தான். So we just covered these 3 standards, my dear friend. Shall we proceed, all of you? Okay. Accounting standard 7 deals with construction contract. Primarily we are discussing about how to determine profit or loss arising from a construction contract for a contractor. From the contractor perspective, whether he is getting profit or loss from each contract. It is not for the company as a whole what is the profit or loss. ஒரு கான்ட்ராக்டுக்கு ஒரு பீரியட்ல whether it is profit or loss அப்படின்னு சொல்றது தான் AS7 ஓட core objective. So how to determine the profit or loss for each contract, one contract, not company doing 24 contracts together, what is the profit or loss இல்ல, ஒரு கான்ட்ராக்டுக்கும் each year what is the profit or loss. So such profit or loss is nothing but, my dear friends, revenue for the period, revenue for the period minus cost for the period will give you profit or loss for the period for a particular contract. சரி, இப்போ only thing is அந்த revenue for the period என்ன, what do you mean by revenue for the period? Revenue for the period which is equal to total contract revenue into percentage of work completed. Why this is arising? Because if every contract start in 1 year and complete in 1 year, no problem, this complication will not arise. Commences in 1 year, completion in the same year, 6 months contract, 3 months contract, 4 months contract, no problem. Then there is no need for AS7 actually. So but because of the practicality that one contract will be extended to several years and our total amount will be given either in one installment or in different installment. Now question arises, so should we book revenue only on the completion of the entire contract illa every year some amount every year na how much we should recognize, adukku dhaan guidance. So thereby we are telling that revenue for the period equal to from the contract la total how much you agree, adala how much work completed this year that much revenue will be booked in the current year. So total contract revenue into percentage of work completed will give you revenue for the year. But cost பொறுத்தவரை இந்த மாதிரி எஸ்டிமேஷன்னால actual cost incurred in that year. It should not be total ஒரு portion this year cost. No. Cost how much cost actually incurred in the current year. Cost actuals. Actual cost. So the difference is nothing but profit or loss. This is how we'll be arriving, my dear friends. Only thing is classroom step by step proceed pannino. But here we will not be going the step by step manner and all. Direct away I will give you certain clarifications. Percentage of work completed. Even though we have different methods, but for classroom purpose, examination purpose, one method. It is called the proportionate expenditure method. What is proportionate expenditure method? It is cost incurred. Aduvum we are not going to find out percentage for each year separately. We always find out
percentage on a cumulative basis. We find percentage on a cumulative. Up to year 1, 25%. Up to year 2, 60%. Second year person 60. We will never find out what is for second year. We will find out for 2 years together. We will find out 3 years together. So we always find out cumulative. That is why we say cost incurred till date. We will not say cost of 1 year by total cost. Cost incurred till date. Cost incurred up to first year. Cost incurred up to second year. Second year cost cumulative cost of 2 years. Cost incurred till date divided by estimated total cost. The total cost directly will be given in the question, or they will give you cost incurred till date, estimated further cost will be given. Further cost then incurred cost plus further cost should be added. Sometimes question they will give total cost directly. Directly the total cost should be taken in the denominator. But denominator edukumbodhu careful ah irukanum. So you should check what is given in the question as total cost illa further cost. Total cost same number as it is. Further cost what you should do? Incurred cost plus further cost add panni denominator edukanum. So that is how we will be getting percentage, and this percentage is cumulative percentage. Seri. Should we find out cumulative percent minus past percentage? No, percentage venda. What we will do? Cumulative percentage we will apply on the revenue. We will be getting cumulative revenue. We will be getting cumulative revenue. So cumulative revenue abdina, then what we will do? Cumulative revenue minus past revenue will give you current year revenue. So cumulative revenue minus past revenue will give you current year revenue. Like that, revenue for the year is equal to, let us understand very clear, cumulative revenue minus past revenue will give current year revenue. What is cumulative revenue? Cumulative revenue is total revenue into cumulative percentage of work completion. Appo nama kandupidikkiradhu eppome cumulative percentage of work completion. That way very easily we can understand, my dear friends. Understood? Another point you should be knowing is that, so cost incurred, if it is including some cost which is relating to future year, advance paid for the labor or material purchase yet to be consumed, these are all should be deducted from the cost. So cost incurred should consist of, we are going to take actual cost material already purchased actual cost no, material should be consumed. Adhe mari labor in advance given that should not be considered, but adhe labor outstanding that should be included. So labor amount not paid, it is already incurred. Then it should be considered. They have already rendered service, they yet to pay salaries, wages payable that should be included as part of cost only, is what we should understand, my dear friends, all of you. And the clarity vechukonga. So we always compute cumulative percentage. For example, my dear friends, so contract revenue, it is 800 lakhs. Contract revenue 800 lakhs. So contract cost 600 lakhs estimated. 600 lakhs estimated. Seri. Now year 1 la cost incurred. Year 1 la cost incurred. It is 150 lakhs. Year 1 la cost incurred 150 lakhs. Year 2 la cost incurred. Cost incurred in year 2 it is 240 lakhs. Year 2 cost incurred, it is 240 lakhs. Year 3 lakh, it is cost incurred. It is not cumulative cost, I just given each year costing. So it is 290 lakhs. 290 lakhs. அதுக்கப்புறம் ஒரே இன்ஃபர்மேஷன் தான். Estimated cost increased by 50 lakhs in year 2. Contract revenue increased by 100 lakhs in year 2. Contract revenue increased by 100 lakhs in year 2. So can you tell me quickly profit or loss for each of the years? 3 years.
800, 600 given, year 1 cost, year 2 cost, year 3 cost given, estimated cost incurred increased by 50 lakhs in second year. Revenue increased by 100 lakhs in second year. What is the profit or loss for each of the year? So, my dear friends, what we should find out is cumulative percentage. Up to first year it is the 150 lakhs divided by 600 lakhs into 100. It is 25 percentage. Then up to second year it is 150 plus 240, 390 lakhs divided by 650 lakhs into 100. So, what is the percentage comes to? Quickly tell. அதுக்கப்புறம் up to third year it is 390 plus 290, it is 480, 680. 680 by 680 into 100, so it is 100 percentage. So second year என்ன percentage? 60 percentage, 60 percentage. So like that, cost incurred actually it is 240 and 150, 390 divided by denominator is 50 increased. So 600 plus 50, 650, that way it is 60, 25, 60, 100 percentage is the percentage of completion. Now we will find out profit or loss. For contract revenue, year 1 contract revenue is 800 lakhs, 800 lakhs into 25%, it is 200. Contract cost 150. So thereby profit is 150. Profit is 150. Year 2. Year 2 la contract revenue is 800 illa 900 into 60 percentage minus 200. This is how you should calculate. Cumulative revenue minus past revenue. Cumulative revenue is 900 into 60, 540 minus 200, it is 340. So next contract cost. Contract cost எப்பவுமே actual, which is 240. So thereby it is 100 rupees is the profit for second year. Then third year contract revenue total 900 minus 540, it is 360. It is 360. Contract cost 290. So thereby profit is 70. Profit is 70. This is how we are arriving at the profit for each of these years, my dear friends. So thereby you understand, by the end of the contract the total profit, my dear friends, is 900 minus 680, 220 is the profit. So that is recognized. First year 50, second year 100, third year 70. Did you understand these calculations? So 50, 100 and 70. 75 எப்படி வந்ததுன்னு தெரியல, புரிஞ்சுதுங்களா? So you should compute cumulative percentage. Cumulative revenue minus past revenue will give you current year revenue. Cost எப்பவுமே actuals தான். Cost is not estimated. So accordingly we get profit or loss. There are doubts இருந்தா கேளுங்க. அதுக்கப்புறம் AS7ல இருக்கிற key areas வந்து learn the provisions of combining and segmenting. இதை பேஸ் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ண சான்சஸ் இருக்கு. So we already learned. So few conditions, 3 conditions for combining, 3 conditions for segmenting. Learn from the module or just before the exam. That is on third, definitely revise this combining and segmenting provision. அப்புறம் இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா, suppose my dear friends, if the outcome of the contract is loss, then entire loss shall be recognized immediately by creating provision for further loss. One more time let me repeat. If the outcome of the contract is loss, for example,
Here one cost incurred is 40 lakhs. Estimated further cost is 120 lakhs. Estimated further cost is 120 lakhs. Like that we are understanding. Contract revenue, my dear friends, is 135 lakhs. 135 வேண்டாம், 145 lakhs. Contract revenue is 145 lakhs. What we are understanding, presently we incur 40 lakhs cost, future I will incur 120 lakhs cost, total cost I will be incurring is 160 and revenue is 145. Now by the end of the contract definitely I am going to get loss. In that case what we should understand is that, so full loss should be accounted now. How to account full loss? By recognizing full revenue now? No, revenue should be proportionate now. Revenue should be proportionate. We should find out something called provision for future loss. How to find out this? Adukku percentage of work completion we should find out just like that. 40 lakhs divided by 160 lakhs into 100. So it comes to how much percentage? 25%. How 160 came? 40 lakhs cost incurred, then estimated further cost 120, which means total cost is 160. So accordingly 25% work completed. Seri, appo listen my dear friends, when you present contract P&L, so if they ask you contract P&L extract, contract revenue is 145 into 25%. Can you tell what is this amount, my dear friends? 25% of 145, it is 36.25. 36.25. Check பண்ணிக்கோங்க. Contract cost is 40 lakhs. Contract cost is 40 lakhs. அப்போ we find that there is a loss of 3.75. இது தப்புன்னு சொல்றோம். What we understand is மொத்த லாஸும் should be booked in the current year. How total loss will come? What is the total loss? Total loss is 15 lakhs. அப்போ how? By creating provision for further loss or future loss. To the extent of how much அப்படின்னா either இங்க balancing figure arrive பண்ணலாம் 11.25 or இதுக்கு calculation how? Calculation is very simple my dear friends. Total expected loss is 15. அதில் current year loss is 40 lakhs minus 36.25 which is 3.75. So thereby future losses 11.25. Hope you are understanding. When you work out proportionately, current year loss will be 3.75 and total loss 15. அப்போ ஃபியூச்சரில் வரப்போகிற லாஸுக்கு இப்போவே we should create provision. So by creating provision for 11.25 lakhs, your P&L will show total loss of 15. So once again, if the outcome of the contract is loss, entire loss is recognized immediately by creating provision for further loss. இது கான்செப்ட், இதுவும் அடிக்கடி டெஸ்ட் ஆகிற ஏரியா. ஸோ ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக how to work out profit or loss you should be knowing. இந்த provision தெரியணும், combining and segmenting provision தெரியணும். That is what AS7. Quickly going to AS9 now. Revenue recognition. Hope you are understanding, all of you. Revenue, my dear friend, revenue from sale of goods, revenue from services, revenue from interest, dividend, rent, use of resources, yielding interest, dividend and rent. All of you? Okay. So listen carefully my dear friends. When it is sale of goods, we are understanding for all these things 3 conditions to be satisfied. What are 3? I'm sorry, rental royalty. Royalties, that is from the intangible assets. Intangible assets நம்ம மற்றவங்களுக்கு யூஸ் பண்ண கொடுத்து கிடைக்கிற royalties. So copyrights, patent, trademarks, etc. So my dear friends, இந்த 3 சர்வீஸுக்கும் ஆர் 3 ரெவென்யூக்கும் பேசிக்காக 3 கண்டிஷன்ஸ் என்னன்னா performance completion 1. Next, certainty in collection, reliably measurable,
3 conditions satisfied na, you can recognize revenue. Sale of goods, what we should understand na, it should be the risk and reward should be transferred. So risk and reward, that is goods should be transferred, risk and reward should be transferred. That is what more important. Sometimes what happens, sir, sales invoice and all made, but some more portion of risk we are retaining na, then it can't be accounted as sales. So goods sold, consideration received, invoiced alone, okay, but goods yet to be delivered, goods yet to be delivered, அப்படி இருந்ததுன்னா then it is not considered as sale if the risk of the goods still lies with me. But if the delivery is a special issue, இதோட சேர்த்து clarification, if delivery is delayed at buyer's request, sir இங்க இருக்கட்டும், responsibility mine only, presently in my godown there is no play space, so let that be there with you. So delivery is delayed at buyer's request na, then it will be considered as sale even though delivery not made. Otherwise generally the sale is completed only when the delivery is made, because vendor பொறுத்தவரை risk passed, ownership would have already passed invoice கொடுக்கும்போது, but risk passes only when physical delivery is made. சொல்றது புரியுதா? Okay, but if the other சேர்த்து clarification special issue என்ன, if the delivery is delayed at buyer's request, then it is accounted as sale right on the date of invoice itself. அது ஒரு point. அதே மாதிரி sale related other clarifications on all my dear friends. Consignment sale na, only when the consignee sold goods to outsiders it will be considered as sales. அதே மாதிரி sale or return la, only when the customer either accepted the goods or time limit expire ஆனாதான் it is considered as sale. These are the additional clarification related to given to sales. இப்போ latest அந்த RTP ல, இந்த RTP போன RTP ன்னு தெரியல, அந்த question என்ன, sale and repurchase agreement. So goods costing 8 lakhs transferred by X limited to Y limited for 10 lakhs with a simultaneous repurchase agreement that we will buy these goods for 11 lakhs after 3 months. So இந்த மாதிரி transaction இருக்கு. அப்ப X, did you sell goods? Yes. How much cost? 10. 8. Sold for 10 lakhs. Profit how much? 2 lakhs na. Then the standard says that, AS9 says that இது சேலே இல்லை, இது ரெவென்யூவே இல்லை, இது சேலே இல்லை. What is that then? It is a loan given by X, loan taken by X from Y. So you can say it is bank account debit, a type of loan. It's a financing arrangement. So you can say loans and advances சொல்லலாம், இல்லை loan சொல்லலாம். It is to the extent of 10 lakhs. So then what is that we have told? Actually goods transferred entry illa, goods going out coming in entry illa. Again after 3 months what happens na, I will get back the goods, I will make payment. How much will I pay? I will pay 11 lakhs, which means standard says loan account debit 10 lakhs, interest account debit 1 lakh, to bank 11 lakhs. Like that you should account. In the goods the actually contract involved, goods the substance of transaction, but when you have sale and repurchase agreement, standard says அது sale illa, அது financing arrangement, and financing arrangement will be accounted like this. So you are selling for 10 lakhs, அது loan வாங்கின மாதிரி, because அதே பணம் you will be paying in 3 months with the interest. அப்ப goods உன் கைக்கு மறுபடியும் வந்துரும். All of you initially உங்ககிட்ட நீங்க சேல் பண்ற goods மறுபடியும் உங்க கைக்கு திருப்பி வரும். அப்ப அங்க சேலே நடக்கல, நீங்க goods-ஐ pledge பண்ணி பணம் வாங்கி இன்ட்ரெஸ்டோட அந்த லோனை ரீபேமெண்ட் பண்றீங்கன்னு இந்த ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லுது. You understand? This is called a sale and repurchase agreement. So hope you are understanding. So this could be tested. So அதுக்கப்புறம் interest will be accounted on accrual basis. Dividend only when the right of dividend is established. Royalties, my dear friends, accrual basis on the basis of terms of agreement. அது production based இல்ல time based அப்படினா accrual. இதெல்லாமே accrual. Accrualனா performance completion. Accrual ஆகிறதுனாலே we should recognize கிடையாது. Accrual ஆனாலும் there should be certainty in collection. It should be reliably measurable. ஒரு சம்ல இந்த மாதிரி கொடுத்திருந்தாங்க that we used to charge 2% interest, but in the past we could not recover full amount, only few amounts we could recover.
அப்போ even though interest got accrued but huge uncertainty is there in collection of interest இருந்தா then we should not be recognizing the interest income. Interest accrued ஆச்சா? Yes. Delay நடந்தது, interest accrued, performance completed, but there should be certainty in collection, reliably measurable. All the three conditions should be cumulatively satisfied. Hope you're understanding, all of you. அப்போ ரெவென்யூக்கு 3 கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகணும், சர்டனிட்டி இன் கலெக்ஷன் இருக்கணும், ரிலையபிளி மெஷரபிள் இருக்கணும். For all types of revenue, and related on a few examples we have covered, my dear friends. With that we are putting an end to AS9. Quickly going to a standard called AS19, leases. அது 19க்கு முன்னாடி வேணா ஃபர்ஸ்ட் குவிக்காக இன்னும் 2 ஸ்டாண்டர்ட் குட்டி ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சிடலாம் ஒரு ஆர்டரில். அது 17, 18 முடிச்சு அப்படியே 19 பண்ணிடுறேன். ஸோ வி would like to take AS17. இருக்கீங்களா? Segment reporting. Segment reporting la what is the core problem area, sir, which you discussed of blah blah time, so much of mocha stories and all conveyed in the form of the scorecards of team, cricket team, etc. In the core area enna, see, the business la we will identify so many segments which are identified as business segments, geographical segment, which is further classified as location of customers, location of assets. So first ஒரு கம்பெனியில் இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைஸில் will identify different divisions of the business which is into business segment, which means those division dealing with separate products, we call it as they are business segments. அதே மாதிரி various places of sales identify பண்ணி we will say it as geographical segment by location of customers. Various places of manufacturer கண்டுபிடிச்சு we will say it as geographical segment by location of assets. Do you understand? இந்த 3 category of segmentsல ஒரு category we fix as primary reportable segments for which lot of information will be disclosed. So 8 information will be disclosed for primary reportable segments. So இதில் ஏதாவது ஒன்று primary, other two automatically become secondary. அதுக்கு we will provide less information, very less information. So less information எப்படின்னா, suppose இந்த location of customers தான் செகண்டரியா இருந்தா கஸ்டமர்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுவோம், சேல்ஸ் பண்ணுவோம். அப்போ சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் alone will be presented. That's all. Location of customers க்கு சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் present பண்ணுவோம், provided it is secondary. Location of assetக்கு எது கீ இன்ஃபர்மேஷன், அசெட் இன்ஃபர்மேஷன். அப்போ அந்த அசெட் இன்ஃபர்மேஷனை கொடுப்போம் if it is secondary. Business segment secondary ஆச்சுன்னா we will provide sales information and asset information. இதெல்லாம் provided they are secondary. ஆனால் பிரைமரிக்கு எது பிரைமரி ஆனாலும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும். ஸோ லொக்கேஷன் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் பிரைமரினா அதுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன், லொக்கேஷன் ஆஃப் அசெட் பிரைமரினா அதுக்கு நிறைய எது பிரைமரியோ அதுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன். அப்போ அவுட் ஆஃப் தீஸ் 3 anything can be primary, other to automatically become secondary. The primary secondary classification we will not do from a classroom perspective. Question will tell anyway. So இந்த பிரைமரி விட்டுருங்க, கோர் எக்ஸாமினேஷன் கொஸ்டினுக்கு போவோம், இதெல்லாம் கூட வேண்டாம். பிரைமரி ரிப்போர்ட்டபிள் செக்மெண்ட் இந்த 3த்துல ஏதோ ஒன்று ஐடென்டிஃபைடு. அந்த பிரைமரி ரிப்போர்ட்டபிள் செக்மெண்ட்ல பார்த்தா ஒரு 40 செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. 40 செக்மெண்ட்டுக்கும் 8 இன்ஃபர்மேஷன் should I provide ன்னு கேட்டால் வேண்டாம். You can select few segments and provide the detailed information. Few significant segment. அதுக்கு செலெக்ஷனுக்கு some conditions are there. அதில் மேஜர் கண்டிஷன் தான் 10% threshold. What are we discussing now? We are discussing selection of reportable primary reportable segment. Selection of reportable PRS is what we are discussing. அதுக்கு 10% threshold. 10% threshold என்ன? 10% revenue threshold, 10% result threshold, 10% asset threshold. இதுதான் major condition. So what is revenue threshold? ஒரு செக்மெண்டோட ரெவென்யூ if it is at least 10% or more of the aggregate revenue of all segment, then that is reportable segment. Suppose I have different segment A, B, C, D, F, G, H அப்படின்ட்டு H, I, J 10 segments I have. அந்த செக்மெண்ட்ஸோட ரெவென்யூ டோட்டல் பண்ணால் 900 lakhs. அப்போ அந்த 900 lakhsல 10% is 90 lakhs.
whichever segment is having 90 lakhs number அதெல்லாம் select பண்ணுவோம். selected, rejected, selected அப்படின்ட்டு அந்த 90 lakhs number and above இருந்தா அந்த segments எல்லாம் selected for reporting purpose. புரியுதுங்களா? ரிசல்ட் பொறுத்தவரை we can't give suspense now and all. direct provision சொல்லிடுறேன். there may be profits, there may be loss. அப்போ என்ன பண்ணணும்? profit segments எல்லாம் add பண்ணணும். suppose it is profit segment A, C, J, I அப்படின்னு 4 segment. அதோட total say 300 lakhs இருக்கு. loss segments எல்லாம் add பண்றோம். suppose loss segment it comes to 400 lakhs அப்படின்னா we should take 300 or 400 whichever is higher. So even though loss represent negative and the sign ignore panni we should say whichever is higher. If you compare 300 or minus 400 whichever is higher na always it is 300 na higher. So you should not take the minus vittrunga, ignore. We say absolute value without sign. So 300 or 400 whichever is higher na here it is 400. Upon the 400 la 10%, 400 la 10% is 40. Now whichever segment is having 40 as a number, either as profit or as loss. Even though 400 is loss, now we are not going to select only loss making segment. The 40 as a number we will apply for both profit making segment as well as loss making segment for selection. Appo we'll check profit 45 selected, loss 35 not selected, profit 25 not selected, loss 42 selected. So we'll select both profit and loss based on the number 40. What you should do if you have both profit as well as losses now, add all the profits, add all the losses, then take whichever is higher, adala 10% panni and the 10% number satisfy which of the segments in both profit as well as losses check panni we'll be considering for reporting. புரிஞ்சுதுங்களா? Next asset இதே மாதிரி தான். total value of assets say 1200 lakhs, 10% will apply 120. whichever segment is having 120 as a number or more will be selected for reporting. The selection of primary reportable segment. last year reporting அதெல்லாம் வந்து ஒரு questionல will not be tested. இன்னும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா, suppose the question have given revenue of these segments into external revenue, inter-segment revenue கொடுத்தா then select பண்ண segments ஓட external revenue should be added and check whether it is at least 75% of company ஓட revenue. 75% of company ஓட revenue. If that is not there, you should select additional segment. அது check பண்ணி பாருங்க. Mainly the problem is based on 10% selection தான். So segment reporting லேந்து there are no much question come repeated in the 10% selection question will come, so you should be aware of that. AS 17 all of you. Major problem area, time and again any number of questions same thing only. Sir, can you revise the concept of due from customer from AS7? So a disclosure in the balance sheet due from or due to customer, which is nothing but cost incurred till date, cumulative cost plus profit or minus loss. So from this you should deduct the progressive billing. Suppose so far incurred cost 500, இதுவரை இருக்கிற profit வந்து some 200 னா 700 lakhs, இதுதான் கஸ்டமர்ட்டேந்து வர வேண்டியது. But அதில் if you have billed for 620 lakhs na, then balance is due from customer, so which is 80 lakhs which will be shown in the balance sheet asset side. But if you have billed 730 lakhs na, then bill பண்ணது அவங்க மேல invoice raise பண்ணது, billing amount should be given. So then 30 lakhs is called due to customer. அதுக்கப்புறம் இந்த billingல you have billed but we have received only some portion of the amount. And அப்போ the billing க்கும் amount received க்கு இருக்க difference called retention money. So the billed amount minus amount received will be called as retention money. In some question they will give billing this much, amount received this much. The balance is called retention money. So sometimes they will give amount received 5 lakhs, retention money 40,000. அப்போ என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்? Billing amount is
5,40,000. Progressive billing is 5,40,000. So cost plus profit or cost minus loss. That is net portion minus progressive billing, cumulative billed amount. So net figure is called due from or due to customer. Okay. Okay, so AS7, AS9 complete, AS17 or a problem area which is selection of reportable, primary reportable segment, 10% revenue, 10% asset, 10% result threshold. Understood? In AS18, related party disclosure, my dear friends, when there is a transaction between related parties, or enterprise making transaction with related parties, it should be disclosed. Relationship can be either in the form of control or significant influence. Control la mattum, even though you don't have transaction, still you should disclose the relationship. But significant influence la, we should disclose the transaction only when there is, disclosure is required only if there is transaction, and that too transaction occurred during the existence of relationship. So straight away AS18 closing part discuss பண்றேன், not the initial part. Closing part என்னன்னா, when there is an enterprise and it is having related parties, then relationship is through control இருந்தா, whether I have transaction with you or not, I have to disclose the relationship. But if the relationship is through influence இருந்தா, I should make disclosure only if there is transaction, and that too transaction during the tenure of relationship. So which means there is a significant relationship from 1st April till 1st December. 1st December no more relationship period idu. 1st December to 31st March no relationship. During this period there was transaction. But during that year disclosure required or not required? Disclosure not required. So transaction should have occurred during the tenure of relationship, during the time of relationship. அதனால இந்த இடத்துல disclosure வேண்டாம். But இதுவே significant influence இல்லாம இது கண்ட்ரோலா இருந்ததுன்னா what will be your answer? Disclosure required or not required? வீடியோ ஆஃப் பண்ணி குடிச்சிருங்க, ஒன்றும் பரவாயில்ல. So if it is control, then should we disclose this? Upper disclosure is required. Thank you. Yeah, because அங்க transaction should not be disclosed. Here also transaction should not be disclosed, but name and nature of relationship should be disclosed. So that way we are understanding that concept. Hope you are following, all of you. Our control means transaction irukko illiyo, you should make the disclosure. Influence na transaction irundha aduvum the transaction should have occurred during the existence of relationship, tenure of relationship. இதுதான் disclosure requirement. இப்போ கோர் பார்ட், இது ஒரு கோர் பார்ட், இதை வச்சு கொஸ்டின் வரலாம். ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தது, டிரான்சாக்ஷன் இருந்தது, ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தது, டிரான்சாக்ஷன் இல்லை, டிரான்சாக்ஷன் வேற டைம்ல இருந்தது, அந்த மாதிரியான டெஸ்டிங் வரலாம். மெயின் டெஸ்டிங் என்னன்னா, who are related parties. Standard, those say relationship is arises through control or influence. 5 different types of relationship covered pa. 5 types of relationship covered by the standard. So they may ask you whether this party is a related party or not. And the question varum, adukku we should know this 5 relationship covered by AS18. What are the 5 relationship? One, relationship between holding and subsidiary. Holding and subsidiary oda first relationship, my dear friends. ஒரே நிமிஷம், இது வாட்டர் தான், டீ காஃபி நல்ல. Hot water. Holding and subsidiary. Second is investor and associate, venturer and joint venture relationship. One company having 30% stake in another company, these two are related. One company is a venturer in a joint venture operation, then those two are related parties. So like that we understanding. Holding subsidiary related parties. So in the holding subsidiary, idhula clarification first let me convey. A having subsidiary B, C,
B having subsidiary D, E, C having subsidiary F, G. இங்க everybody is related to everybody. ஒரு group of holding subsidiaryல everybody is related to everybody. D is related to G, yes. So அங்க எப்படினா common control ஒரு concept. If they are coming under common control, they are all related parties. But the same is not applicable for investor associate. A is having two associates BC. அப்ப AB related, AC related, but BC not related parties. Co-associates not related party. Co-subsidiaries related party. அதே மாதிரி Aவும் Bயும் சேர்ந்து ஒரு ஜாயின்ட் வெஞ்சர் ஆபரேஷன் C பண்றாங்க. இங்க Aவும் Cயும் ரிலேட்டட், Bயும் Cயும் ரிலேட்டட், co-venturers not related parties. இந்த கிளாரிட்டி வெச்சுக்கோங்க all of you. Okay, so that is how you are understanding about the holding subsidiary na direct relationship as well as common control la naanga rendu perum subsidiary of same company we are related. We two are associates of same company, are we related? We two are associates of same company, are we related? Thalayadadinga, we are not related. Adhe madri we are understanding two persons are venturers in a common joint venture, are they related parties? Co-venturers are not related, co-associates not related, but co-subsidiaries are related party. கவனிக்கிறீங்களா? அதுக்கப்புறம் individuals, some individuals having significant influence and their relatives. So ஒரு 30% stake வந்து ஒரு individual இன்னொரு கம்பெனில வச்சிருக்காங்கன்னா then that individualum X limited related, and the individual மட்டும் இல்ல அந்த individual relatives related. அந்த individual relatives na spouse, father, mother, son, daughter, brother, sister அப்படினு சொன்னோம். அதே மாதிரி KMP and their relatives. So ஒரு significant position அந்த கம்பெனில வச்சிருந்து அந்த கம்பெனியோட எல்லா வர்க்கும் நான் தான் எக்ஸிக்யூட் பண்றேன், நான் தான் டிசைட் பண்றேன், then we are related parties. இதெல்லாம் ஈஸி. ஃபிஃப்த் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படினா இந்த பாயிண்ட் நம்பர் 3-4ல சொன்னவங்க ரெண்டு கம்பெனில இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருந்ததுன்னா then those two companies are related. For example, one individual Mr. X who is a KMP of A Limited and he has got 30% stake in another company called B Limited. So Mr. X B Limited related by third point, that is he is having significant influence. Mr. X A Limited related parties because of fourth point, because he is a KMP. அப்படி இருந்தா இவங்க ரெண்டு பேரும் ரிலேட்டடா. யார் ரெண்டு பேரு? A Limited and B Limited are related parties. So அதே மாதிரி Mr. X hold 30% ஒரு கம்பெனி A Limited, 40% in another company B Limited na then A Limited, B Limited are related parties. இதுவே Mr. X க்கு பதிலா X Limited holding in two different companies இருந்தா அந்த companies are not related. But ஒரு individual ரெண்டு company influence பண்ணா then those two companies are related parties. பிரகா புரியுதுங்களா? பிரகா இல்ல போச்சு. Okay. Okay, class போங்க. So that way we are understanding அப்போ ஒரு company influencing two companies, those two companies are not related parties. ஒரு individual influencing two companies, those two companies are related parties. இது point number 5 my dear friends. our relationship covered. அதே மாதிரி disclosure requirements covered. இந்த AS 18ல டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டிய இன்னொன்னு exception, இன்னொன்னு exemption. exception என்ன அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் சப்ளையர் கஸ்டமர்க்குள்ள நிறைய டிரான்சாக்ஷன் அவங்க ரிலேட்டட் பார்ட்டி இல்ல. two companies having common director not related parties. relationship arising in the normal course of business dealing. நான் நார்மலா பிசினஸ் பண்றதுனால வர ரிலேஷன்ஷிப். பேங்க்கு 30 crore லோன் கொடுத்து அந்த லோன் கொடுத்ததுனாலயே ஐ வில் பார்ட்டிசிபேட் இன் யுவர் டிசிஷன், ஐ வில் அப்பாயிண்ட் டைரக்டர்னு சொன்னா அது ரிலேஷன்ஷிப் இல்ல அப்படின்னு சொல்றதுதான் எக்ஸெப்ஷன். எக்ஸம்ஷன் வைஸ் என்ன அப்படின்னா even though related parties you need not make disclosure, that is disclosure violating the principle of confidentiality. அதே மாதிரி disclosure between government enterprises இது எல்லாமே exempted, அவங்க related தான் ஆனா they need not make disclosure. அந்த மாதிரி we covered relationship, exception, exemption, disclosure requirements. 4 செக்மெண்ட் ASADல படிச்சிருக்கோம். சும்மா glance through பண்ணி few examples பார்த்துட்டு போயிடுங்க. all of you AS 19க்கு வருவோம்.
மோஸ்ட்லி இதோட முடிஞ்சிடும். அப்புறம் நடத்த ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னா 24-25 அது கூட சொல்லிடுறேன். AS 24ல் டிஸ்கண்டினியூங் ஆப்ரேஷன் இருக்கு. இதில் மெயினாக இருக்கிற ஏரியா டிஸ்கண்டினியூ ஆக போகுதுன்னா இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். blah 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 information disclose பண்ணணும். initial disclosure event நடந்தால் disclosure should commence. initial disclosure eventனா binding sale agreement or the date on which the plan was approved and announced whichever occurs earlier. ஒரு பிளான் போட்டு பிளான் அப்ரூவ் பண்ணி கம்யூனிகேஷன் அது ஒரு டேட், இன்னொரு டேட் பைண்டிங் சேல் agreement. இதில் எது இயர்லியரோ அதான் இனிஷியல் டிஸ்க்ளோஷர் event. அந்த இயர்லேருந்து இந்த டிஸ்கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் அசெட் லைபிலிட்டி எக்ஸ்பென்ஸ் இன்கம் ஷுட் பி டிஸ்க்ளோஸ்டு. அது ஓகே. மெயினாக தெரியுமா வாட் இஸ் நாட் DCO? வாட் இஸ் நாட் DCO? கிராஜுவல் அண்ட் எவல்யூஷனரி ஃபேஸிங் அவுட் ஆஃப் ஏ ப்ராடக்ட் லைன் இஸ் நாட் DCO. விச் மீன் DCO ஆகணும்னா ஒரு பிளான், ஓவரால் பிளான் இருக்கணும். ஓவரால் பிளான் பண்ணி இந்த டைமில் இதை விற்க போகிறோம், இது இப்படி விற்க போகிறோம் அப்படின்னு பிளான் போட்டிருந்தா மட்டும்தான் அது DCO. பிளான் போடாமல் பண்ணுறதெல்லாம் DCO கிடையாது. பிளான் போடாமல் திடீர்னு ஒரு ஆப்ரேஷன் க்ளோஸ் ஆகுது, அது டேஷ் இல்லை, DCO இல்லை. அதே மாதிரி கிராஜுவல் எவல்யூஷனரி ஃபேஸிங் அவுட் ஆஃப் ஏ ப்ராடக்ட் லைன். ஒரு ப்ராடக்டோட ரிசோர்ஸஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சி அதோட ரிசோர்ஸ் எல்லாம் we are using in some other product over a period of time. ஸோ நம்ம பார்த்தோம் வாஷிங் சோப், பாத்திங் சோப், ஒரு சோப்போட மேனுஃபேக்சர் கம்மியாகி இன்னொரு சோப்போட மேனுஃபேக்சர் அதிகமாகுது, அது DCO இல்லை. அதே மாதிரி பேசஞ்சர் கார், கமர்ஷியல் கார், அதில் ஒரு காரோட ப்ரொடக்ஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மி பண்ணி இன்னொரு ப்ரொடக்ஷன் அதிகம் பண்ணுறதும் DCO இல்லை. ஸோ அதே மாதிரி சப்போஸ் ஒரு பர்டிகுலர் காரோட செக்மெண்ட்டை பிளான் பண்ணி அதில் இருக்க அசட்ஸ் எதுவுமே நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் அதில் டிஸ்போஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் அது DCO. ஸோ விச் மீன்ஸ் DCO இருக்கணும்னா ஓவரால் பிளான் இருக்கணும். அதே மாதிரி ஃபேஸிங் அவுட் ஆஃப் ஏ ப்ராடக்ட் லைன். ஃபேஸிங் அவுட் ஆஃப் ஏ ப்ராடக்ட் லைன் அப்படின்னா தென் விச் மீன்ஸ் நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட்டை ரிடியூஸ் பண்ணி இன்னொரு ப்ராடக்ட்டில் அந்த ரிசோர்ஸை யூஸ் பண்ணுறோன்னா அது DCO இல்லை. அதே மாதிரி ஷிஃப்டிங் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ், சென்னையை க்ளோஸ் பண்ணி ஹைதராபாத்துக்கு கொண்டு போவோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுவும் DCO இல்லை. அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த AS 24லேருந்து கொஸ்டின் வந்திருக்கு. மற்றபடி நோ கொஸ்டின்ஸ் ஹேட் கம் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, மெயினாக ஃபேஸிங் அவுட் ஆஃப் ஏ ப்ராடக்ட் லைன் இஸ் நாட் ஏ DCO. ஃபேஸிங் அவுட் ஆஃப் ஏ ப்ராடக்ட் லைன் இஸ் நாட் ஏ DCO பேஸ் பண்ணி தான் 2 கொஸ்டின் மாடியூலில் இருக்குது. ஸோ அதுதான் RTPயில் இருக்குது. ஸோ தெர் இஸ் நோ அதர் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் AS 24. AS 25 பொறுத்தவரை மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்டரிம் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங்கில் whatever incomes and expenses which you will not apportion between 2 different accounting year will not be apportioned between 2 interim period. One more time, which means all the incomes and expenses arising in a quarter should be recognized in that quarter. சில எக்ஸெப்ஷன்ஸ் தான் இருக்கு. அதில் மேஜர் எக்ஸெப்ஷன் என்ன, டாக்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ். டாக்ஸ் மட்டும் ஆனுவலைஸ்டா எவ்வளோ அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணி அப்புறம் குவார்ட்டர்லிக்கு கால்குலேட் பண்ணணும். சப்போஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ குவார்ட்டர் 1, குவார்ட்டர் 2, quarter 3, quarter 4 income is reported 100 lakhs, 200 lakhs, 150 lakhs, 350 lakhs, or total 500, 700, 800 lakhs. இப்போ அதுக்கப்புறம் 300 lakhs in 40%, 120 lakhs. So 270 divided by 800 into 100. We'll compute something called weighted average annual effective tax rate. Weighted average annual effective tax rate. அது என்ன, total tax by total income. ஸோ டோட்டல் டேக்ஸ்னா 500 lakhs வரை 30%, 500க்கு மேலே அப் டு 800, 300 lakhsக்கு 40%, 120, 270 by 800. யாராவது பர்சன்டேஜ் சொல்ல முடியுமா? 270 by 800 into 100. So 33.75 அப்படின்னா 33.7 அப்போ 100 lakhsக்கு குவார்ட்டர் 1ல எவ்வளோ டாக்ஸ்னு கேள்வி. அப்போ அப் டு 500, 30% அந்த பிரின்சிபல் வராது. அப்படி பண்ணால் அதுக்கு பேர் இன்டெக்ரல் அப்ரோச், discrete approach. இங்கே இந்த discrete approach ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. You should recognize tax in quarter 1 considering annual tax. அப்போ thereby 100 lakhs into 33.75% should be applied, which is 33.75. ஸோ குவார்ட்டர் 2, குவார்ட்டர் 3, குவார்ட்டர் 4ல அந்த மாதிரி ஏதாவது லாஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா
then it should be based on the loss. It should be based on the loss. That is, inga 100, inga 200, இது minus 150 அப்படின்னா 100 plus 200, 300, 300 minus 150, 150 plus 350, 500 lakhs. So 500 lakhs க்கு 30% income. So which is 150 lakh, 30%. And the 30% that will be applied on each rate. அப்போ இந்த loss incur ஆகிற இயர்ல நெகட்டிவ் டாக்ஸ். நெகட்டிவ் டாக்ஸ். சொன்னது புரியல சார்? இல்லப்பா, இந்த 4 குவார்ட்டர்ல ஒரு குவார்ட்டர் லாஸ்ன்னு இருந்ததுன்னா நம்ம எப்படி இந்த ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்ணும்போது 5 lakhs plus 4 lakhs minus 2 lakhs இருந்ததுன்னா 2 lakhs மைனஸ் தான் பண்ணுவோம். ஸோ ஆவரேஜ் ஆஃப் 3 years ப்ராஃபிட், அதில் ஒரு வருஷம் லாஸ் இருந்ததுன்னா லாஸை மைனஸ் பண்ணி ஆவரேஜ் கண்டுபிடிப்போம். சேம் இஸ் த கேஸ் ஃபார் திஸ் ஆல்சோ. அண்டர்ஸ்டுடா? ஸோ தட் அந்த மாதிரி AS 25, 24 கன்க்ளூட் பண்ணிவிட்டு இப்போ 19க்கு ப்ரொசீட் பண்ணும். அப்போ எல்லாமே முடிச்சாச்சு. ஃப்ரேம் ஒர்க் மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. AS 19 மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். AS 19 லீஸ். லீஸில் 5 ப்ராப்ளம் ஏரியாஸ். ஒன்று ஃபினான்ஸ் லீஸ் இன் த புக்ஸ் ஆஃப் லெஸ்ஸி, ஃபினான்ஸ் லீஸ் இன் த புக்ஸ் ஆஃப் லெஸ்ஸார், ஆப்ரேட்டிங் லீஸ் இன் த புக்ஸ் ஆஃப் லெஸ்ஸி, ஆப்ரேட்டிங் லீஸ் இன் த புக்ஸ் ஆஃப் லெஸ்ஸார். அதுக்கப்புறம் சேல் அண்ட் லீஸ் பேக் டிரான்சாக்ஷன், சேல் அண்ட் லீஸ் பேக் டிரான்சாக்ஷன். Like the 5 problem areas, my dear friends. Or lease, if by considering various factors, if we believe that it is not really lease, it is actually sale with a finance, அதுக்கு பேர் finance lease. Contractually rent னு போட்டிருக்கு, but effectively if I see almost the entire life other party is going to use, effectively அது ஒரு sale with a type of finance ஆர்னா அதுக்கு பேர் finance lease. So which is defined as a lease that transfers substantially all the risk and reward incidental to ownership அப்படின்னு சொல்லுது. அதுதான் finance lease. So அப்போ operating leaseனா பக்கா rental transaction. Operating lease accounting is very simple. Operating lease accounting எப்படின்னா, first my dear friends, will completing operating lease in the books of lessee, lessor. Lessee paying rent will book expense, lessor receiving rent will book as income. Number 1. Lessee paying rent expense, lessor receiving rent income. Number 2, point number 2. In the expense or income should be recognized in the proportion of pattern of economic benefits. The expense or income should be booked irrespective of the type of payment. Payment may be equal or unequal. அது விட்டுரு. Payment equal or unequal விட்டுரு. அந்த expense நீங்க book பண்றது should be reflecting the pattern of benefits. And the pattern of benefits தெரியலனா then expense and income will be booked equally. So 3 points. First point, lessee paying rent expense, lessor receiving rent income. And the income and expense shall be reflecting the pattern of benefits. So pattern of benefits should be given. Production expected from this machinery, year 1, year 2, year 3. That's pattern of benefits. Pattern தரலனா then the total payments will be booked equally over the lease period, will be booked equally. So pattern தரலனா equally தான். மூணு கான்செப்ட், அந்த 3 லைனை remember for accounting for operating lease. சரி, அப்போ particular year, particular leaseல my dear friends, it is 3 lakhs, 8 lakhs, 11 lakhs, அப்புறம் 7 lakhs. So totally it is 18 lakhs வந்து lease. 18 lakhs வந்து lease. All of you? 11, 9 lakhs வச்சுப்போம், 20 lakhs. So expected production given. Expected production. Sorry, 9 lakhs 4 years வச்சுக்கலாமா? 2 lakhs, 7 lakhs. 3, 8, 11, 13, 20. Okay. So like this, payments. இது payments. இது lease payments. Expected production, my dear friends. Expected production அப்படின்னா in units. Expected production in units வந்து it is 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh, 1 lakh. இதான் production. So totally 10 lakhs production. 10 lakhs production. இது lease payments. Lease payments 20 lakhs. அப்போ can you tell me lessee booksல first year how much expense to be booked? How much expense to be booked by lessee? Exactly. So which means in the payment, total payment, அது equal unequal doesn't matter. Equal கொடுத்திருக்கலாம், unequal கொடுத்திருக்கலாம். Total payment shall be apportioned in the proportion of benefits.
pattern of benefits. So இங்க என்ன benefit 2:3:4:1. In other words 2/10, 3/10, 4/10, 1/10. In the proportionல 20 lakhs will be booked as expense. Over. Understood? 20 lakhs into 2/10, 20 lakhs into 3/10, 20 lakhs into 4/10, 20 lakhs into 1/10 அப்படினா expense book பண்ணணும். அப்போ first year entry என்ன சொல்லுங்க? Lease rent debit. How much? 4 lakhs. And how much you will pay? How much you will pay? 3 lakhs. Payment can't be 4 lakhs. Because AS19 can't tell you how much you should pay. Payment is based on contractually agreed amount. I will pay 3 lakhs. But AS19 says you should book expense 4 lakhs. But the remaining portion is called lease equalization account. It's a very lease equalization account to the extent of 1 lakh. Hope you're understanding. All of you. So can you tell me what is the entry for second year? Second entry, how much expense should be booked? How much expense for second year? 20 lakhs into 3/10. Thereby it is 6 lakhs. So you should be booking second year. Sorry, second year inga vechuko. Lease rent, it is 6 lakhs. How much you are paying? To bank, how much you are paying? Account 2 lakhs debit. So first year you credited 1 lakh and you debited 2 lakhs. So after 2 years, it will show you a balance of 1 lakh in the debit. And over the period of 4 years, lease equalization account gets transferred. Hope you understanding. All of you. Operating lease related 3 point remember பண்ணுங்க. என்ன 3 point? Lessee paying rent expense, lessor receiving rent income. First point. ரெண்டாவது point என்ன? And the income and expense should be recognized in the pattern of benefits. Pattern of benefits la apportion பண்ணனும். Suppose the pattern illana, every year how much? Suppose the pattern not given, then every year how much rent will be booked? Equal how much? The example how much? Pattern not given. Every year 5 lakhs will be booked as expense. Appo every year I should pay 5 lakhs. Payment will be based on what you agreed. Expense is lease rent debit 5 lakhs debit பண்ணும். Payment will be based on the agreed portion. Differential portion is recognized as lease equalization account, which will be shown in balance sheet asset side or liability side, depends upon whether it is debit or credit. Hope you are understanding. புரிஞ்சுதா? This is accounting for operating lease. Clear? Okay. ஸ்டடி மாடலில் ஒரு வெரைட்டி ப்ராப்ளம் ஒன்று இருக்குது ஆப்ரேட்டிங் லீஸுக்கு, அதை கண்டிப்பாக சால்வ் பண்ணணும். ஸோ காஸ்ட் கிவன் அண்ட் வி எக்ஸ்பெக்டட் திஸ் மச் மார்ஜின். அப்போ எக்ஸ்பெக்டட் ரெக்கவரி ஃப்ரம் த அசெட்னு ஒரு அமௌண்ட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் 6 years லைஃப்பில் வேரியஸ் ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி கிவன், அதில் 3 years லீஸ் கொடுக்குறோம். அப்போது டோட்டல் எக்ஸ்பெக்டட் ரெக்கவரி டிவைடட் பை டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் இன்டூ 3 years ப்ரொடக்ஷன் தான் total amount to be collected by way of lease. Total amount to be collected by way of lease. And lease amount is equal to கொடுத்திருப்பான். அப்போ lease amount and the total amount by way of lease divided by 3 அப்படின ஒரு sum ஒன்று இருக்கு. Once again ஒருத்தர் own பண்ற asset. Asset ஓட cost 5 lakhs. I expect 20% extra from this 5 lakhs. So 6 lakhs. 6 lakhs I expecting over the period of 6 years. Production for 6 years given. அதில் 3 years lease கொடுக்குறேன். 3 years lease கொடுக்குறேன். அப்போ 6 years production total recovery divided by 6 year production into 3 years production தான் total amount to be collected by way of lease. அதுல equal lease payment னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா then that divided by 3 அப்படின்னு ஒரு சம் ஸ்டடி மாடல் இருக்கு. மறக்காம சால்வ் பண்ணுங்க. ஒரு acknowledgement கொடுங்க. Finance lease, my dear friends, as far as finance lease is concerned, in the books of lessee, in the books of lessor, basic accounting what na, you are buying an asset on lease. So asset to lessor. Basic accounting entry let me tell. இங்க வந்து lessee னு போடாம lease receivable to asset. lessor books ல. இங்க என்ன value அப்படினா it will be normally recognized as present value of ALP and GRV. இங்க it is present value of ALP, GRV and UGRV. So ALP annual lease payments, every year payment பண்ண lease payments. அப்புறம் guarantee residual value, இது every year நடக்கிற payment, இது last year மட்டும் நடக்கிற payment. These two payments discounted value தான் will be recorded here. It is called as PV of MLP. PV of MLP. இதுவே lessor books ல அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா PV of ALP, GRV, UGRV together called as net investment in lease. இதுக்கு பேரு net investment in lease. Because many times they are not asking you accounts, they are asking you computation.
compute NIIL. Appo you should take 3 numbers, discount it. Which are the 3 numbers you should discount it? It is not a regular class, so don't expect me to explain what is there and all. Basic enna calculation problem what அப்படின்றதுதான். So thereby ALP, GRV, UGRV இந்த மூணுத்தையும் டிஸ்கவுண்ட் பண்ற வேல்யூ தான் NIIL. இது டிஸ்கவுண்ட் பண்ணாம ALP, GRV, UGRV ஆட் பண்ணா அதுக்கு பேரு GIIL. ALP aggregate. ALP aggregate. It is not ALP na 1 year payment alone. Suppose 5 years இருக்கு, each year 1 lakh na, then total ALP is 5 lakhs plus GRV plus UGRV. Discount பண்ணாம ஆட் பண்ணா இதுக்கு பேரு GIIL, gross investment in lease. இந்த GIIL க்கும் NIIL க்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் தான் we called as unearned finance income. So இந்த RTP ல கூட the question came for compute unearned finance income. So unearned finance income calculate பண்ணனும்னா, so suppose my dear friends there is a lease in which annually you should be paying 5 lakhs for a period of 4 years. Guaranteed residual value 3 lakhs. Guaranteed residual value 3 lakhs. Unguaranteed residual value 2 lakhs. So இந்த மாதிரி information இருக்கு and discount rate is 10%. Discount rate is 10%. அப்போ can you tell GIIL? Can you tell GIIL? அந்த மாதிரி தான் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னேன். 10 lakhs சொல்லாதீங்க. தப்பு 10 தப்பு 10 தப்பு. 25 lakhs GIIL அப்படின்னா aggregate. So 5 lakhs for a period of 4 years. அப்போ 20 lakhs plus 3 lakhs plus 2 lakhs. அந்த மாதிரி 25 lakhs தான் GIIL. ஒரு 1 year பேமெண்ட் ஆட் பண்ணாதீங்க. லீஸ்ல டோட்டலா கலெக்ட் பண்ண போற அமௌண்ட் வித்தவுட் டிஸ்கவுண்டிங். So I will collect 5 lakhs each year for a period of 4 years. 20 lakhs plus 3 plus 2. இதுதான் GIIL. Understood? இப்போ இதே அமௌண்ட்டை டிஸ்கவுண்ட் பண்றோம், which is nothing but 5 lakhs into annuity factored rate of 10% for 4 years plus 3 lakhs into PV factor for year 4 plus 2 lakhs into PV factor for year 4. இப்படி பண்றதுக்கு பேரு தான் NIIL, டிஸ்கவுண்ட் பண்ண வேல்யூ. So 5 lakhs in the annuity factor rate of 10%, 3 lakhs into PV factor of 4th year. PV factor of 4th year எவ்வளவுன்னு தெரியல. Annuity factor for 4 years என்ன 3.16 3.1699 ஏதோ ஒன்று. ஸோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணி 3 lakhs into 0.68 4th year. ஓகே, அதே மாதிரி 2 lakhs into 0.68 பண்ணா you'll be getting the discounted value. Can anybody tell discounted value? So we understood GIIL is 25 lakhs. NIIL, anybody? First 5 lakhs into 3.16, okay, 341,506. Total 3,41,506. NIIL, discounted value of 5 lakhs in annuity factor, 3 lakhs into PV factor, 2 lakhs into PV factor, இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி 19,264 சொல்றீங்க. So that way எனக்கு தெரியல 341 என்னன்னு தெரியல, 1 நம்பரா இல்லை 3 நம்பரும் சேர்த்தான்னு தெரியல. இதெல்லாம் சேர்த்து இருக்கிற டிஸ்கவுண்டட் வேல்யூட அக்ரிகேட் தான். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ வாட் யூ கன்வேட். 5 lakhs into, ஸோ எல்லாம் தப்பாக பண்ணுறாங்களே. 5 lakhs annuity factor, 5 lakhs PE factor கிடையாது. So thereby total value 19,26,000. ஐயோ, ஏதோ எக்ஸ்ட்ரா 401 ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க. 19,26,411. எனிவே டசன்ட் மேட்டர். இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இருக்க டிஃபரன்ஸுக்கு பேர் தான் unearned finance. அதாவது கிராஸா ஐம் எக்ஸ்பெக்டட் டு கெட் 25 lakhs பா, அதோட டிஸ்கவுண்டட் வேல்யூ 19 lakhs and on. So which means நான் வாங்க போற அமௌண்டோட டுடேஸ் வேல்யூ 19 lakhs and on. So அப்ப டிஃபரன்ஸ் தான் ஃபினான்ஸ் இன்கம். பட் டுடே இட் இஸ் நாட் earned. அது ஓவர் த பீரியட் வில் பி earned. அதுக்கு பேர் தான் unearned finance income. Hope you are understanding, all of you. This is from the viewpoint of lessor. Lessee viewpoint la in the example la will be recognizing discounted value of 5 lakhs and discounted value of 3 lakhs.
5 lakhs multiplied by PE factor இல்லை, 5 lakhs multiplied by annuity factor. அதே மாதிரி 3 lakhs multiplied by PV factor கிடைக்கிற அமௌண்ட் தான் ரெக்கக்னைஸ் பை லெஸ்ஸி. அப்போ அந்த அமௌண்ட் என்ன? ALP into annuity factor, GRV into PV factor. இதை ரெண்டும் ப்ளஸ் பண்ணி வர அமௌண்ட் anybody can tell? Thank you so much. 17,89,800. So this will be recognized as asset and liability. Asset and liability. Asset account debit to lessor அப்படின்னு entry pass பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் every year on 17,89,800 will be charging interest. So henceforth entry will be, suppose கேட்டாங்கன்னா interest to lessor 10%, 178,980. Lessor to bank, it will be 5 lakhs. Lessor to bank 5 lakhs. Interest is the finance charge to lessor to bank, and finance charge will be transferred to P&L. This is regular accounting in the books of lessee. So sometimes they will ask you the amount to be initially recognized by lessee. Sometimes they will ask you finance charge. Finance charge கேட்டா table present பண்ணுவோம். Year payments interest, installment, liability outstanding. At year 0, liability outstanding is 17,89,800. 17,89,800. If they ask you compute finance charge for each of the year, idan table. Year 1 10%, 178,900. Installment 5 lakhs. But how to find liability outstanding? Opening liability plus interest minus installment da next year liability. Adala you will be charging interest and so on. So lease miss பண்ணாதீங்க. ஈஸியான டாபிக் தான். கடல் மாதிரி நடத்தி இருக்கலாம். ஆனா மெயினா the questions are compute amount to be initially recognized by lessee, compute finance charges to be recognized by lessee for each year, compute unearned finance income, which is difference between gross investment in lease and net investment in lease. grossனா discount பண்ணாத 3 வேல்யூ, discount பண்ணதுனா NIIL, difference தான் unearned finance income. அப்புறம் ஆப்பரேட்டிங் லீஸோட ஈக்குவல் அக்கவுண்டிங் இல்லை பேட்டர்ன் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுற ப்ராப்ளம், சேல் அண்ட் லீஸ் பேக் ப்ராப்ளம். லீஸ் ஈஸி தான், இல்லை அட்லீஸ்ட் இன்னைக்கு டிஸ்கஷனை வச்சு இருக்கிற செம்ம ஒரு 3-4 கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணுங்க. ஆர்டிபி எம்டிபியை மிஸ் பண்ணாதீங்க. ஆல் ஆஃப் யூ சேல் அண்ட் லீஸ் பேக் பொறுத்தவரை வி ஆர் நாட் லேர்னிங் லீஸ் அக்கவுண்டிங். ஒரு அசெட் எக்ஸ் லிமிடெட் ஓன் பண்ணி அதை சேல் பண்ணி அகெயின் டேக்கிங் ஆன் லீஸ் அப்படி இருந்தா இந்த லீஸ் வில் பி அக்கவுண்டட் லைக் நார்மல் வே ஃபினான்ஸ் லீஸ், ஆப்ரேட்டிங் லீஸ். மெயினா இந்த சேல்ல வர ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ரெக்கக்னிஷன் பர்டிகுலர்லி இஸ் இட் டு பி ரெக்கக்னைஸ்ட் இமீடியட்லியா, இல்லை அது பேலன்ஸ் ஷீட்ல அந்த ப்ராஃபிட் கொண்டு போய் எவ்ரி இயர் சம் அமௌண்ட் ஷுட் பி டெஃபர்ட் அண்ட் அமார்டைஸ்டா. இஸ் இட் டெஃபர்ட் அண்ட் அமார்டைஸ்டா? சேல் அண்ட் லீஸ் பேக்னா இதான் ஏரியா. சேல் பண்ணி profit or loss வந்தா அந்த profit or loss usually as per AS10 fully recognized in SOPL, but lease back immediate பண்ணா profit or loss should be accounted as per AS19. AS19 says that sometimes immediately, sometimes deferred and amortized. அப்ப if you sell one asset and again leasing it back, and if it is finance lease, then profit or loss shall always be dash. Profit or loss shall always be dash. deferred and amortized. finance lease இருந்ததுன்னா எப்பவுமே அங்க டெம்ப் பண்ணுவாங்க, சேல் இஸ் அட் ஃபேர் வேல்யூ அப்படியெல்லாம் டெம்ப் பண்ணுவாங்க. அட் ஃபேர் வேல்யூ, லெஸ் தென் ஃபேர் வேல்யூ, மோர் தென் ஃபேர் வேல்யூ அப்படின்ற கான்செப்ட் அரைசஸ் ஒன்லி இஃப் இட் இஸ் ஆப்ரேட்டிங் லீஸ். ஃபினான்ஸ் லீஸா அந்த சேல் பண்ணி ஃபினான்ஸ் லீஸா எடுக்கிறோம்னா சேல்ல வர ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் கம்பல்சரியா டேஷ் பண்ணணும், deferred and amortized பண்ணணும். which means அந்த profit or loss P&L கொண்டு போகாம balance sheet கொண்டு போய் கொஞ்சம் கொஞ்சமா P&L கொண்டு வரணும் அப்படின்றது தான் deferred and amortized, all of you. but if you sell and take it on operating lease na then you should check whether sale is at fair value, sale value less than fair value, sale value greater than fair value. sale is at fair value na ஆப்ரேட்டிங் லீஸ் குட், சேலும் ஃபேர் வேல்யூ நடக்குது,
அப்போ ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ரெக்கக்னைஸ்டு இமீடியட்லி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். செக் பண்ணும் ஆப்ரேட்டிங் லீஸ் சேல் இஸ் ஆல்சோ ஹேப்பனிங் அட் த மார்க்கெட் பிரைஸ், தென் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஜென்யூன் தான், ரெக்கக்னைஸ் இமீடியட்லி. இதுவே சேல் லெஸ் தென் ஃபேர் வேல்யூனா அதுலேயும் ப்ராஃபிட் வரலாம் லாஸ் வரலாம். ப்ராஃபிட் வந்து ரெக்கக்னைஸ் இமீடியட்லி, லாஸுக்கு மட்டும் கண்டிஷனல் ஆன்சர் சொன்னோம். ரீகால் பண்ணி பாருங்க. கண்டிஷனல் ஆன்சர் என்னன்னா, இஃப் திஸ் லாஸ் இஸ் காம்பன்சேட்டட் பை ஃபியூச்சர் கன்செஷனல் லீஸ் ரெண்ட். எனக்கு சேல் பண்ணும்போது இப்போ லாஸ் வருது, அதுக்கப்புறம் அதே பர்சன் கிவிங் மீ ஆன் லீஸ் வித் ஏ ரெடியூஸ் லீஸ் ரெண்ட், அப்போ என்னோட லாஸ் அங்கே காம்பன்சேட் ஆகுது. அப்போ லாஸ் காம்பன்சேட் ஆகிற பட்சத்தில் அந்த லாஸ் இமீடியட்டாக பிஎல்லுக்கு கொண்டு போகக்கூடாது. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லீஸ் ரெண்ட் வர வர தான் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பட் இதுவே இந்த மாதிரி காம்பன்சேஷன் இல்லை, ஐ சோல்ட் அட் ஏ லாஸ் பட் ஹீ கிவிங் மீ ஆன் ஏ ப்ராப்பர் மார்க்கெட் லீஸ் ரெண்ட்னா தென் எனக்கு லாஸ் காம்பன்சேட் ஆகலை. லாஸ் காம்பன்சேட் ஆகலைன்னா தென் I should be recognizing it immediately, which means லாஸுக்கு மட்டும் conditional answer. அதனால படிச்சு பாருங்க. If the sale value is greater than fair value னா அங்க conditions எல்லாம் இல்ல, profit up to fair value recognize immediately, profit beyond fair value market price விட அதிகமா கிடைக்கிற profit அது will be deferred and amortized. Profit up to fair value recognize immediately, profit above fair value is deferred and amortized. அப்படின்னு சேல் அண்ட் லீஸ் பேக். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆல் ஆஃப் யூ ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் இருக்கிற கேபிட்டல் மெயின்டெனன்ஸ் கான்செப்டை ஒரு தடவை பார்த்து போயிடுங்க. கேபிட்டல் மெயின்டெனன்ஸ் கான்செப்டை மட்டுமாவது நம்ம வீடியோஸ்லாம் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் பேட்ச், ஸோ அதை ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டடி மாடியூலில் நீங்கள் அந்த கேபிட்டல் மெயின்டெனன்ஸ் கான்செப்டை பண்ணிடுங்க. லாஸ்ட் டைம் தே ஆஸ்க் யூ கோயிங் கன்சர்ன் கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி. ஸோ இந்த தடவை கேபிட்டல் மெயின்டெனன்ஸ் அது இல்லை, ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட், கரண்ட் காஸ்ட், அந்த மாதிரி ஒரு அசெட் பர்ச்சேஸ் ஃபார் 10 lakhsனா அதான் ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட். டுடே இஃப் ஐ வாண்ட் டு பை அகெயின் ஐ ஷுட் ஸ்பெண்ட் 12 lakhsனா அதுதான் கரண்ட் காஸ்ட். இஃப் ஐ செல் ஹவு மச் ஐ வில் கெட், அதுக்கு பேர் ரியலைசபிள் வேல்யூ. இன்னைக்கு செல் பண்ணால் எனக்கு ஒரு 8 lakhs தான் கிடைக்கணும், அதுக்கு பேர் ரியலைசபிள் வேல்யூ. இந்த அசெட்டை யூஸ் பண்ணி ஃபியூச்சரில் ஐ வில் பி கெட்டிங் எ பெனிஃபிட் ஆஃப் 20 lakhs, அதை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி வர வேல்யூ தான் we call as present value. இந்த மாதிரி we have different measurement basis called historical cost, current cost, realizable value and present value. அப்போ ஒரு அசெட் ரிலேட்டடாக பல வேல்யூ கொடுத்து இதில் வாட் இஸ் ரியலைசபிள் வேல்யூன்னு கேட்டால் அது என்னன்னு உங்களுக்கு சொல்ல தெரியணும். வித்தா என்ன கிடைக்கும்? ரியலைசபிள் வேல்யூ. இன்னைக்கு மறுபடியும் வாங்கணும்னா அது கரண்ட் காஸ்ட், ஒரிஜினலாக வாங்கினது ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட். இந்த அசெட்டை யூஸ் பண்ணி கிடைக்கிற பெனிஃபிட் present value, the discounted value, future benefits அப்படின்னு டிஃப்ரெண்ட் மெஷர்மெண்ட் பேசிஸ் இருக்கு. கேபிட்டல் மெயின்டெனன்ஸ், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆல் ஆஃப் யூ. ஓகே, ஸோ நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ அடுத்தது வி ஹாவ் செப்டம்பர் 1 இன்னைக்கு ஃபுல்லாக இருக்குது, 2 ஃபுல்லாக இருக்குது, 3 half a day இருக்குது. ஹாஃப் டேன்னு சொல்ல முடியாது. 11:30 2 o'clock எக்ஸாம்னா 11:30 எல்லாம் முடிச்சிடணும். ஓகே, ஸோ I restate the same points only. You should definitely cover 3 RTPs minimum. அதை விட அதிகமாக கவர் பண்ண வெரி குட். அதே மாதிரி 3 suggested answer ஆர் இந்த இப்போ நீங்கள் யாருமே எனக்கு நேற்றுக்கு ஒருத்தங்க டவுட் கேட்டாங்க, நம்ம ஒர்க் புக் சம்மெல்லாம் இப்போ எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். ஐசிஏ மாடியூல் சம்ஸ் விட்டுருங்க, ஒர்க் புக் சம்ஸ் விட்டுருங்க. இப்போ நிஜமாவே எக்ஸாமினேஷன் டெப்த் லெவல் கொஸ்டின் தான் நீங்கள் பார்க்கணும். கோர் ஏன்னா கான்செப்டுக்காக இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்ப நிறைய விஷயங்கள், அதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம். ஸோ ஸ்டே ஃபோக்கஸ்டாக எல்லா ஆர்டிபி கொஸ்டினும் 3 சஜஸ்டட் ஆன்சர்ஸ். அதே மாதிரி லாஸ்ட் 2 எக்ஸாம் அப்படின்னா 4 எம்டிபிஸ். இது கம்ப்ளீட்டாக இன்னைக்கு நாளைக்கு நாளை மறுநாள் இதிலெல்லாம் நீங்கள் முடிக்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஐசிஏ மாடியூலோ கிளாஸில் நடத்தினதோ இதெல்லாம் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டாம். இது பண்ணும்போதே அதெல்லாம் அங்கங்கே நாலேஜ் வரும். மெயினாக இப்போ சம்மு இப்படின்னு சால்வ் பண்ணுங்க. ஏதாவது ஒரு இடத்துல டவுட் வந்தால் மட்டும் ஸ்ட்ரக்சர்டாக படிங்க. இப்போ ஸ்ட்ரக்சர்டு படிக்கிற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. செம்ம பாருங்கள், அந்த செம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஏதாவது ரெஃபரன்ஸ் வேணும் அந்த ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுங்க. பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு சால்வ் பண்ணுங்க. சும்மா கிளான்ஸ் த்ரூ பண்ணாதீங்க, முடிஞ்ச அளவுக்கு சால்வ் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு நாளைக்கு வேணா அடுத்த நாள் வேணா சும்மா கிளான்ஸ் த்ரூ பண்ணலாம். இன்னைக்கு நாளைக்கு சும்மா படிக்காதீங்க. ஆர்டிபி கொஸ்டின் 1 இப்படி பண்ணணும், பண்ணாங்க சூப்பர், ஐசிஐ நீ சூப்பர் அப்படின்ற மாதிரி கமெண்ட் பண்ணாதீங்க. சப்போஸ் சால்வ் த ப்ராப்ளம் ஜென்யூன்லி. ஓகே, இது கம்பல்ஷன்.
அடுத்தது few things நார்மலி நீங்கள்லாம் grown up people, you are so matured enough, இருந்தாலும் நல்ல ஸ்லீப் வேணும். அப்சல்யூட்லி லைக் 0 hours with the மொபைலில் வந்து ப்ரெசன்ஸே வேணாம். ஸோ அப்பப்போ வந்து ஒரு 2 ஹவர்ஸுக்கு ஒரு பிரேக் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. இந்த சென்ஸ் ஒரு 2 minutes மேலே கீழே நடந்துக்கோங்க, இல்லை சும்மா வாக் பண்ண கீழே போங்க, இல்லை சும்மா யார் பெற்ற பிள்ளையோ அப்படின்னு ரோட்டில் ஒரு தடவை 1 minute போயிட்டு வாங்க. ஸோ கடைக்கு போய் ஏதாவது பொருள் வாங்கிட்டு வாங்க, அந்த மாதிரி எதாவது பண்ணுங்களே தவிர டிவியோ இல்லை வந்து மொபைலோ நான் வந்து பிரேக் எடுத்துக்கிறேன்னு அது பண்ண வேண்டாம். அது நம்ம மைண்டை பொல்யூட் பண்ணுறது. ஃபிசிக்கலாக தான் உங்களுக்கு பிரேக் வேணுமே தவிர இட் இஸ் நாட் ஏ மென்டல் பிரேக். ஸோ அதனால் நான் டிவியில் 2 பாட்டு போடுறேன், அந்த பாட்டு இந்த மியூசிக் சேனல் போடுறேன், பாட்டு கேட்குறேன், இதெல்லாம் வேணாம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்மளை சின்னதாக கூட அஃபெக்ட் பண்ணும், பொல்யூட் பண்ணும். அதனால் அது வேண்டாம். ஸோ மொபைல் வேண்டாம், இன்ஸ்டா வேண்டாம், ரீல்ஸ் வேண்டாம், ஷார்ட்ஸ் வேண்டாம், அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு பிரேக் வேணும்னு தோணுதா சும்மா நடங்க. இப்போ ரோட்டுக்கு நடந்துருப்பாங்க, அந்த ரோட்டில் நடக்கும்போது சும்மா கேஷுவலாக ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் யோசிங்க. எக்ஸாம்பிள் அந்த கொஸ்டின் வருது நான் எழுதுறேன் அப்படின்னு ட்ரீம் பண்ணுங்க. நீங்கள் நல்லா எழுதுகிற மாதிரி ட்ரீம் பண்ணி அப்படியே அதை யோசிச்சுட்டு போங்க. அதே மைண்டோடய இருங்கன்னு சொல்கிறேன். கொஸ்டின்ஸ் பற்றியோ ஆன்சர் பற்றியோ டாபிக் பற்றியோ யோசிக்க வேண்டாம். அப்படியே ட்ரீம் பண்ணிட்டே போங்க. எக்ஸாம் எழுதுறேன், பாஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஏதோ பாசிட்டிவ் தாட்ஸை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நடங்க. மொட்டை மாடியிலையோ இல்லையோ எங்கே வாக்கபிளோ அந்த வாக் பண்ணுங்க. தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்காதீங்க, ரூமில் ஷட் டவுனாக உட்காந்துக்காதீங்க. ஐயோ வெயிலுமா போகாது அப்படின்னா பரவாயில்ல, 1 minute, அந்த 1 minute ஒன்றும் ஆகாது. ஒரு 5-10 minutes போய் வெயிலில் சாரதோ சொன்னாலும் 1/2 மணி நேரம் உட்காந்து ஏதாவது நடந்து அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. ஒரு 1 or 2 minutes பிரேக் அப்படி தான் எடுத்துக்கணும். இந்த 2 days பிரேக், நாட் இன் எனி அதர் வேஸ் ஆஃப் த சோஷியல் மீடியா, இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், அந்த மாதிரி எதுவுமே வேண்டாம். பிரேக் இஸ் ஆல் அபவுட் ரிலாக்ஸிங் யுவர் செல்ஃப், திங்கிங் அபவுட் யூ ரைட்டிங் த எக்ஸாம் எக்ஸ்ட்ரானர்லி வெல், திங்கிங் அபவுட் யூ டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் ஸோ மச் ஆஃப் சாக்லேட்ஸ் டு ஜெய்சன் சார். அந்த மாதிரி எதை வேணாலும் நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க. ஓகே, ஏதோ பிரியாணி டப்பா கொண்டு வரீங்க, இல்லை வந்து ஏதோ ஸ்வீட்ஸ் கொடுக்குறீங்க, அந்த மாதிரி யோசிச்சு ட்ரீம் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சோம். இட் ஷுட் நாட் பி லைக் இன் எனி அதர் மோட்ல யூ ஷுட் ஹாவ் டிஸ்ட்ராக்ஷன். நல்ல தூக்கம் வேணும் இந்த அடுத்த ஃபியூ டேஸ். இன்னைக்கு ஒரு பர்டிகுலர்லி நாளைக்கு நீங்கள் தூங்கும்போது நல்ல ஒரு சவுண்ட் ஸ்லீப் வேணும். ஒரு 8 hours நல்லா தூங்குங்க. அந்த 2 to 5 ஹையஸ்ட் லெவல் எனர்ஜி இருக்கும். லாஸ்ட் நாள் இவ்வளோ நாள் படிச்சதோட எஃபர்ட்ஸ் எல்லாம் எங்கே மிஸ் ஆக போகுதுன்னா, அந்த லாஸ்ட் நாள் நான் வந்து நிறையா படிக்கிறேன்னு ஒரு நினைப்பு வந்து கம்மியாக தூங்கி எனர்ஜி லெவல் இல்லைன்னா, அந்த 2 to 5 எக்ஸாம் எழுதும்போது எனர்ஜி லெவல் இல்லை அப்படின்னா பிரெயின் ஆக்டிவேட் ஆகாது. அது எவ்வளோதான் நம்ம படிச்சிருந்தாலும் அது வந்து ஷார்ப்னஸ் இருக்காது. படிக்கிறதும் இதுவும் ஷார்ப்னஸ் இருக்காது. அதனால சவுண்டு எனர்ஜி வேணும், அதனால் ஹை எனர்ஜி வேணும். அதுக்கு நல்ல தூக்கம் வேணும். ஸோ நல்ல தூக்கன்றதுக்காக 12 hours 14 hours தூங்கிறாதீங்கப்பா. சாயந்தரம் 6 மணிக்கு தூங்கி அடுத்த நாள் 7 மணிக்கு அப்படி தூங்கிறாதீங்க. ஒரு 7 hours 8 hours நல்லா தூங்கிறீங்க. இவ்வளோ நாள் முழிச்சுண்டு நான் தூக்கத்தை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நல்ல லகுவான சாப்பாடு ஒரு 11:30 12 முன்னாடியே சாப்பிட்றத இது பண்ணிக்கோங்க. இன்னையிலேருந்தே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. 12 மணிக்கு சாப்பிட்றத இன்னைக்கு நாளைக்கு அதே மாதிரி நீ எக்ஸாம் முடிகிற வர ஒரு 12 மணிக்கு சாப்பிட்டா அதுக்கப்புறம் 6 மணிக்கு தான் சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு பழக்கத்தை இன்னையிலேருந்து கூட கொண்டு வந்துடுங்க. ஒரு 1:30க்கு சாப்பிட்ற மாதிரி இன்னைக்கு நாளைக்கு பழக்கம். திடீர்னு பார்த்தா 1:30க்கு சாப்பிட முடியல, அந்த மாதிரி இல்லாமல் சாப்பிட்றதுல எல்லாமே ஒரு மார்க் என்விரான்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணணும். 3ஆம் தேதியிலேருந்து என்ன நடக்க போகுதோ அது இன்னையிலேருந்தே எல்லாம் முன்னாடியிலேருந்து நடக்கணும். அட்லீஸ்ட் இன்னையிலேருந்தாவது நடக்கணும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் பீஸ் அப்படின்னா நான் வந்து என்ன பண்ணாலும் பாஸ்ட்டுக்கு போக முடியாது. ஸோ தேர்பை நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன், நான் டைம் கில் பண்ணிட்டேன், நான் அதை பண்ணிட்டேன் இதை பண்ணிட்டேன், ஏதோ ஒன்று அதெல்லாம் நடந்து போச்சு, முடிஞ்சு போச்சு. எக்ஸாமுக்கு போகிறோம். இப்போ எனக்கு இருக்கிற எபிலிட்டியை வச்சு நான் எக்ஸாம் கொடுக்குறேன், நல்லா பெஸ்ட்டாக கொடுக்க போகிறேன். அனாவசியமான பயம் ஃபியர் எலிமெண்ட்லாம் வேணாம். இதையும் தாண்டி ஃபெயில் ஆகிடுச்சுன்னா ஒன்று என்னோட பாஸ்ட் மிஸ்டேக், அதை நான் அக்செப்ட் பண்ணி நான் இது ப்ரொசீட் பண்ணிக்கிறேன். இல்லைன்னா நான் வந்து இது கொஞ்சம் பெட்டராக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கலாம், இல்லை எனக்கு இவ்வளோ தான் எபிலிட்டி நான் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக ப்ரிப்பேர் பண்ண அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதனால் ஃபெயிலும் நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்ல. இட் இஸ் நாட் லைக் அது நம்ம எல்லா விதமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லூஸ் பண்ணிவிடுவோம், இனிமேல் லைஃப்பில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை, நம்ம எல்லாரும் முன்னாடி அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ
அந்த பாட்டை மிஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. கில்ட் பார்ட்டையும் இன்னிலேருந்து விட்டுருங்க. ஸோ ஃபீலிங் லைக் சம் ஃபீலிங் நம்ம பெட்டராக படிச்சிருக்கலாம் அப்படின்றத விட்டுருங்க. எதுவுமே பண்ண முடியாது. நான் அந்த மாதிரி நிறையா வேஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன். யோசிச்சு அடுத்த 2 days வேஸ்ட் பண்ணிவிடுவேன். போன 1 week வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற ஃபீலிங்ஸ்லாம் அடுத்த 2 நாள் வேஸ்ட் பண்ணுற இதெல்லாம் இருக்குது. எதுவுமே நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. மென்டல் பீஸ் வேணும். நல்லா படிக்கணும். டிஸ்ட்ராக்ஷன் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடாது. ஹாவ் ஏ அப்சல்யூட் பீஸ். நம்ம செம்மையாக படிச்சிருக்கோம் கிளாஸ் இப்போ எக்ஸாமுக்கு போய் நல்ல காமாக எழுதணும். எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி கம்பல்சரியாக இதெல்லாம் என்னோட ப்ராக்டிசஸ். எனக்கு எது சென்டிமெண்டலாக ஒர்க் அவுட் ஆகுதோ அதெல்லாம் நான் பண்ணுவேன். தட் இன்க்ளூட்ஸ் லைக்னா சப்போஸ் அந்த எல்லா எக்ஸாமுக்கு ஒரு ஷர்ட்டு தான், ஒரு பர்டிகுலர் ஷர்ட் எனக்கு லக்கின்னா அந்த ஷர்ட்டை வச்சு அந்த 6 எக்ஸாமும் எழுதியிருக்கேன். உங்களுக்காவது ஆல்டர்னேட்டிவ் எக்ஸாம் எனக்கு உங்கள் டெய்லி எக்ஸாமாக தான் அந்த ஷர்ட். ஆனால் அது ஈவினிங் வந்தோன்னா அம்மாட்ட சொல்லி போட வச்சுட்டு இது பண்ணுவேன். ஆனால் அந்த ஷர்ட் தான் சென்டிமெண்ட்டில் இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகும். அந்த பர்டிகுலர் டே எனக்கு இவர்கிட்ட பிளெஸ்ஸிங் வாங்கினா நல்லா இருக்குன்னா அந்த காலில் விழுந்து வாங்கிடுங்க. ஸோ அந்த பிளெஸ்ஸிங்ஸை எந்த ஈகோவும் பார்க்காம எனக்கு அவர் ஒரு நல்ல வார்த்தை சொன்னால் நல்லாயிருக்கும், அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி அப்படின்னு இந்த பர்டிகுலர் கோயிலுக்கு போய் நான் வேணும் நல்லா இருக்குன்னா அதில் 10 நிமிஷம் வேஸ்ட் ஆனாலும் பரவாயில்ல. அது உங்களுக்கு சென்டிமெண்டெல்லாம் உங்களுக்கு எது தோணுதோ அதை பண்ணிடுங்க. ஸோ whatever you feel like, அதனால ஒரு 5 நிமிஷம் போகுது 10 நிமிஷம் போகுது doesn't matter. ஸோ each person will have a different sentiments. ஸோ எனக்கு பல ஃபார்ம் ஆஃப் சென்டிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அது எல்லா சென்டிமெண்ட்ஸும் 10 நிமிஷம் லேட்டாக போனால் தான் எனக்கு நல்லா ஒர்க் ஆகணும், அப்படி தான் போயிடுவேன். ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாதீங்க. இட்ஸ் மை ஓன் வே. ஸோ வாட் சென்டிமெண்ட்ஸ் ஒர்க்ஸ் ஃபார் யூ அந்த சென்டிமெண்ட் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுங்கள். எனக்கு இந்த ஷர்ட்லேருந்து பென்னுலேருந்து எல்லாமே பயங்கர டூ மச் இந்த ஃபெய்த்தான்னு தெரில. அது என்னமோ அது எனக்கு இப்படி இருந்தால் தான் அப்படி ஒரு மாதிரி ஒரு வைப். ஸோ அது உங்களுக்கு என்னவோ அதை ஒர்க் பண்ணிடுங்க. பேரண்ட்ஸில் பிளெஸ்ஸிங் வாங்குங்க. எக்ஸாமுக்கு போங்க. எக்ஸாமில் கொஸ்டின் பேப்பரை நல்லா ரீட் பண்ணுங்கள். அந்த ரீடிங் டைமில் ஆர்டர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிப்பாக கிடையாது. டிஸ்கிரிப்டிவ் எழுதும்போது எம்சிக்யூஸ் ஆப்வியஸ்லி தட் டிஃப்ரெண்ட் செட்டு, இது டிஃப்ரெண்ட் செட்டுன்னு தெரியணும் உங்களுக்கு. ஸோ அந்த எம்சிக்யூஸ் இது பண்ணும்போது ப்ராப்பராக கேல்குலேட் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. எந்த எம்சிக்கும் விட்டுறாதீங்க. ஏன்னா இது கிடையாது. ஆப்வியஸ்லி யூ டோன்ட் ஹாவ் லைக் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ். அப்படியே நெகட்டிவ் மார்க்ஸ்னால எம்சிக்யூ அப்படின்றது ஹைலி ஸ்கோரிங் தான். கண்டிப்பாக நீங்கள் சொந்தமாக யோசிச்சா அந்த ஏதாவது ஆப்ஷனில் கரெக்டாக வந்துடும். ஸோ எல்லா ஆப்ஷனும் நேராகவே வந்துடும். அப்படி இல்லைனாலும் பை எலிமினேஷன் யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ ஃபார் த ஐடியல் ஆப்ஷன் கூட. ஸோ எம்சிக்யூஸ் கரெக்டாக பண்ணுங்கள். டிஸ்கிரிப்டிவில் எது வெல் நோன் ஆன்சரோ அதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணுங்கள். கொஸ்டின் நம்பர் 1 to 6 கொஸ்டின் 5 into 14 அவுட் ஆஃப் 6 into 14. இதில் கொஸ்டின் நம்பர் 5 தான் ஃபஸ்ட்டு தெரியுதுன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு எழுதுங்க. எல்லா கொஸ்டின் நம்பரையும் சென்டர் ஆஃப் த பேஜில் எழுதுங்க. rather than like அந்த மடக்கி இது பண்ணுற இடத்துல எழுதாமல் கொஸ்டின் நம்பர் 5A அப்படின்றத சென்டர் ஆஃப் த பேஜில் எழுதி ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஆனால் 5Aக்கு அப்புறம் 5B தெரியலன்னா ஸ்பேஸ் விட்டுருங்க. பிகாஸ் 6 எழுதி அப்புறம் 5B எழுதுறதெல்லாம் ஒரே கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும். ஸோ ஆர்டர் வைஸ் இப்படி தான் சொல்லுவேன். ஒரு 5A ஆரம்பித்தா அந்த 5A பக்கத்தில் 5B இருக்கணும். அது தெரிலனா ஸ்பேஸ் ஆகுது விட்டுருங்க. ஸோ ஆனால் நேராக கொஸ்டின் நம்ம 1 தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம்லாம் கிடையாது. 5க்கு அப்புறம் 3 எழுதி அப்புறம் 1க்கு வரலாமானா வரலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஆனால் கொஸ்டின் நம்பரெல்லாம் நல்ல சென்டர் ஆஃப் த பேஜ் எழுதுங்க. என்னோட இன்னொரு சென்டிமெண்ட் என்னன்னா 100 மார்க்ஸ் எழுதாமல் நான் வெளியே வர மாட்டேன். அது எவ்வளோ டஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பராக இருந்தாலும் சரி, எனக்கு தெரியாத எவ்வளோ ஆன்சர்ஸ் அங்கே இருந்தாலும் நான் 100 மார்க் எழுதுவேன். அது என்னோட ஒரு இது. நான் பல பேர்கிட்ட அதை சஜஸ்ட் பண்ணி அந்த 100 மார்க் அட்டம் பண்ண சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே வேறு. அதனால் தயவு செஞ்சு இது எவ்வளோ தடவை சொன்னாலும் நான் 5 மார்க்கு தான் விட்டேன், 2 மார்க்கு தான் விட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு பேச்சே இருக்கக்கூடாது. 100 மார்க் எழுதிட்டேன்னா வரணும். வெளியே வரும்போது 1 மார்க் நான் ஒரு எக்ஸாம் ஃபைனல் இன்டர் எவ்வளோ டஃப் பேப்பர்லாம் பார்த்துறேன், ஃபெயிலும் ஆயிருக்கேன். நான் 100 மார்க் அட்டெம்ப்ட் பண்ணாமல் வெளியே வர மாட்டேன். ஸோ அப்போ அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை இந்த கான்ஷியஸ்லாம் நமக்கு தெரியணும். ஸோ அப்போது நம்ம மேபி ஃபஸ்ட் ஹவர் இவ்வளோ தான் ஆன்சர் பண்ணியிருப்போம், செகண்ட் ஹவர். ஆனால் 2 ஹவர்ஸுக்கு அப்புறம் என்னோட ரிவ்யூ நடந்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்னோட ஸ்பீடு, த திங்கிங் எல்லாம் வேறு மாதிரி இருக்கும். இல்லை ஈகோவை ட்ராப் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் ஹாஃப் தான் முடிச்சிருக்கேன், நான் கோ டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். 100 மார்க் அட்டெம்ப்ட் பண்ணுறது மந்த்ராவை வச்சுக்கோங்க. எந்த காரணத்தை கொண்டும் மிஸ்ஸே பண்ணாதீங்க. யோசிங்க. இங்கே இருக்கிறது இங்கிலீஷ் அல்ஃபபெட்ஸ் அண்ட் நம்பர்ஸ், அதை வச்சு ஏதாவது ஒன்று பண்ண முடியும்.
ஸோ நீங்கள் கேள்விப்படாத ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்தாலும் யோசிச்சு ஏதாவது ஒன்று பண்ணிட்டு வாங்க, கிவ் அப்பே பண்ணாதீங்க. அதே மாதிரி கொஸ்டின் படிக்கும்போது எம்சிக்யூ ஸ்பாட் பயங்கர டஃப்பாக இருக்குது அப்படின்னு மைண்டை தளர விட்டுறாதீங்க. ஏன்னா டிஸ்கிரிப்டிவ்ல 70 மார்க்ஸ் இருக்குது, அங்கே மேக்கப் பண்ண முடியும். ஸோ டிஸ்கிரிப்டிவ்ல நிறையா 7-6 கொஸ்டினில் 4 கொஸ்டின் தெரியலனாலும் பரவாயில்ல, அந்த 2 கொஸ்டின் தெரிஞ்ச கொஸ்டின்லேருந்து 14 மார்க்ஸ் 28 மார்க்ஸில் சப்போஸ் உங்களுக்கு 20 மார்க்ஸ் கிடைச்சா ரிமைனிங் 3 கொஸ்டின் எழுதணும் நீங்கள் 4ல். அதில் ஒரு கொஸ்டினுக்கும் 4-5 மார்க்கோ கிடைச்சாலும் அதில் ஒரு 15 மார்க்ஸ், ஸோ 35 மார்க்ஸ். ஸோ விச் மீன்ஸ் ஃபைட் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன். ஸோ தெரியாத படிக்காத சாப்டர் வந்தாலும் அதுலேருந்து ஒரு 20-25% ஆஃப் மார்க்ஸ், 14 மார்க்கில் 3-4 மார்க் வாங்குற அளவுக்கு அங்கே ஃபைட் பண்ணணும்னு சொல்லணும். எங்கேயுமே கிவ் அப்பே கிடையாது. அந்த எக்ஸாமினேஷன் அந்த லாஸ்ட் மினிட் வர, லாஸ்ட் செகண்ட் வர நம்ம ஃபைட் பண்ணணும். எந்த இடத்துலையுமே ஒரு கிவ் அப் அப்படின்ற ஆட்டிடியூடே இருக்கக்கூடாது. மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆல் ஆஃப் யூ. இதெல்லாம் என்னோட ட்ரைட்ஸ். இது எது உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுதோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ், செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ், நம்ம மேலே இருக்கிற கான்ஃபிடென்ஸ், எந்த கொஸ்டின் வந்தாலும் ஆன்சர் பண்ண முடியும். 100 மார்க் எழுதணும் அட் பீஸ், இதுக்கு மேலே எதுவுமே பாஸ்ட் திருத்த முடியாது. அந்த மாதிரியான விஷயங்கள், அந்த மாதிரியான எனர்ஜி லெவல், செம ஸ்ட்ராங் எனர்ஜி லெவல் அப்படிலாம் பண்ணிக்கோங்க. ரைட்டா? ஸோ ஒரு டீப் பிரீத் எடுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி காமன் ஒரு மைண்டில் ரீட் பண்ணி எந்த விதமான ஒரு இன்செக்யூர்டு ஃபீலிங்கோ இல்லை ஒரு பயமோ எதுவுமே வேண்டாம். இதுக்கு மேலே நான் என்னோட பெஸ்ட்டு கொடுத்து அடுத்த எக்ஸாமுக்கு போவேன். சப்போஸ் இதையும் தாண்டி ஒரு எக்ஸாம் டஃப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அடுத்த எக்ஸாமுக்கு பெட்டராக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. ஏன்னா ஒரு தடவை ஒரு எக்ஸாம் சரியாக எழுதலை அப்படின்னா அடுத்த எக்ஸாம் சரியாக படிக்கல, பட் எது சரியாக எழுதலை நினச்சோம் அதை பாஸ் பண்ணிட்டேன். படிக்காதனால ரெண்டாவது எக்ஸாம் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு சிஎம்ஏல ஒரு தடவை நடந்தது. ஸோ அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட். இன்னும் 2 நாள் கேன் ஸ்டில் மேக் எ வெரி ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ். இந்த 2 நாள் செமையாக அக்கௌண்ட்ஸ் படிச்சு எல்லாருமே 80+ வாங்கிட்டீங்கன்னா மற்ற எக்ஸாமில் சும்மா கேஷுவலாக போய் ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணால் இது பண்ணலாம். இல்லை நல்லா எழுதிங்கன்னா ரேங்க் வாங்கி இது பண்ணலாம். ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ எக்ஸாம்லாம் முடித்து ஒரு அக்னாலேஜ்மெண்ட்லாம் கொடுங்க. டெக்ஸ்ட் பண்ண போகிறோம். பிகாஸ் நான் கால் அட்டன் பண்ணுற அளவுக்கு இது பண்ண மாட்டேன். யாரோ ஒருத்தங்க இதை பேப்பரை ஷேர் பண்ணுங்கள், டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி எழுதுனீங்க அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். ஐ ப்ரே ஃபார் யூ. நல்லா பண்ணணும், நல்லா எனர்ஜெட்டிக்காக எக்ஸாமுக்கு போகணும், படித்ததெல்லாம் அங்கே வரணும், நல்லா எழுதணும். 100 மார்க்ஸ் கம்பல்சரியாக முடிச்சுக்கணும். ஓகே, சிஏ ஃபைனலில் மீட் பண்ணுவோம். இல்லை, சிஏ ஃபைனல்னு கிடையாது, ரிசல்ட் வந்தோன்னா நிறைய சாக்லேட்ஸோட மீட் பண்ணுவோம். ஓகே, தேங்க்யூ, பாய், ஆல் தி பெஸ்ட். ஓகே, சென்டர்லாம் பார்த்து கரெக்டாக முன்னாடியே போயிடுங்க. ஜெய்சன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படிலாம் போயிடாதீங்க, கரெக்டாக போயிடுங்க சீக்கிரமாக. ஓகே, ஓகே. ஸோ நான் இப்போ நேராக ஊருக்கு கிளம்புறேன். ஸோ தேங்க்யூ, பாய். Bye.